Andibulele kakhulu kuni bahlali. Ndizawucela uchairperson wethu mandiqale xa ndizazise xolweni. Ndingumnqabisa Gantsho. Ngokokuzalwa ndizalela apha eQoboqobo kwaZanyokhwe. Kodwa ke ndayoxelengela inyama ngapha kula mhlaba seSarah Bartman. Kulapho ke ndiye ndiyakhula khona ndakhuliswa khona. Ndingumamtshawe ndiyinkosazana. Ndizawunikezela kuchairperson wethu wale portfolio committee uza kwenza i-introductions. Over to you, Chair. Thank you so much, dear colleague, Program Director. Ndiyabulela kakhulu bodwa bam nosihlalo umchopheli mcimbi wanamhlanje. Molweni bahlali base Amahlathi. Good day, people of Amahlathi. I want to greet all of you, the residents of Amathole District Municipality. Ndifuna ubulisa ngokukodwa abahlali base umasipala yamathole. I'm told there are people from Nguma local municipality. Nazisiwe kuthiwa bakhona abantu basuka kumasipala uNquma. And there are people who are coming from Basha local municipality. Nabantu abasuka kumasipala waseMbashe. And also people who are coming from Raymond Mhlaba municipality. Nabasuka kumasipala iRaymond Mhlaba. Including the ones coming from Ngusha local municipality. Nabasuka kumasipala waseNgqushwa ngokunjalo. And especially you, the residents of Amahlathi, greetings. Ngokukodwa ke abahlali balapha eMahlathi ndiyanibulisa. And then, yeah, in our midst, I need to introduce the team so that whenever we start with the program, you know who are the people that have visited you today. Phambi koba siqalise ke ndivumeleni ndinincelele bonke abantu esikunye nabo apha sizawuqhuba umsebenzi kunye nabo sibambisene. I've got colleagues from who are members of parliament. Akhona uGxabam abangamalungu eParlamente. We are a multi-party committee. Siyikomiti ke enziwe ngamalungu asuka kumaqela ngamaqela lokuthiwa intlanganisela. But when we do our work, you will never know who's opposition, who's whatever. Xa sisenza umsebenzi wethu ke awungeke wazi ukuthi ngubani kwicala eliphikisayo. Because we've got a common objective, which is you, our people. Kuba ke injongo yethu inye ukunikezela inkonzo kunini nani ngabantu. What is exciting to me about this team, there's no political grandstanding all the time whenever we meet. Xa sidibene ke akubikho migca ithile esiye siyijonge kwicala lezepolitiki. You see it because even when we come to you people, everybody make an effort to come along with us. Sonke ke xa sisebenza sikunye ngokubambiseneyo akukho mntu uphuma ecaleni. Because the things that make us stronger together as a team, it's saving you, our people. Sibeliqela eluqilima kukuba sibambisene sinikezele inkonzo kunini naningabahlali. Having said that, then let me introduce the members of parliament that are here today. Ndivumeleni ke ndinazise amalungu eParlamente akunye nathi namhlanje. I'll start with Honorable Mkhunu. Sizawuqala ke ngomhlonipheki uMchunu Macingwana. She's all the way from KwaZulu-Natal. Usuka kwiphondo iKwaZulu-Natal. And then she's a member of this committee representing the ANC. Lilungu lale komiti elimele umbutho iANC. I want to introduce the program director. She has already done that. Ndazise ke umchopheli mcimbi bese ezazisile ke umama uGantsho. On my extreme left there.
Phaya ekuncele kum ekugqibeleni I've got Honorable Dave Bryant. sinaye umhlonipheki uDave Bryant He's all the way from the Western Cape, usuka kwiphondo iNtshona Koloni a member of this committee representing the Democratic Alliance. lilungu lele komiti elimele umbutho iDemocratic Alliance. So, Honorable Dave, can you wave so that they see you? Ungathi nje isandla bakubona abantu bakwazi ukubulisa. Yeah, you Mhlonipheki. see, you're welcome. They're even calling your name. Kuyabonakala bakwamkele bakubiza nangegama mhlonipheki. We are supported Siyaxhaswa ke apha sihambi sodwa. from committee section. We have got committee secretaries that are supporting us. Bakhona ke omabhalana abasuka phayana kwikomiti le sisebenza sikunye sikuyo. We have our committee secretary called Chileka Madubela. Can you wave? Chile kamatubela ke ngunobhala ke wala komiti yethu. As we proceed, she will be giving you the forms that the program director Xa will siqhubela be phambili explaining nomsebenzi, to you what must you do with. uza kuninika ke amaphepha asandichazele kuba lamaphepha ngakwenza ntoni na. In our committee, we also have our committee researcher, Sinayo ke nomphandi ke phaya ekomitini yethu one Mr. Joseph Ntlantla. ongugama linguJoseph Nhlanhla. There he is. Siyambona ke uphakamile. We are also supported by other committee secretaries from Parliament. Sikhona ke lezinye ikomiti ezixhasa isuka phaya eParlamente. May I introduce the one and only Mr. King Kunene? Ndicela ndazise ke umnumzana uKing Kunene. And then I'll introduce Albertina Kakaza. Ndamkele kwakhona ke uAlbertina Kantaza. I don't see Lindin Sabo. Where is she? She's outside. She will be sitting there between Albertina and Chileka. Elinye ke igosa ke uNtsabo uzawuthi ahlele phaa phakathi kukaKhileka noAlbertina usela And then, ngaphandle. and then we have our committee assistants in our midst. Bakhona ke abancedisi bekomiti zethu. I think Unozuko was there with Tandutolo Botoman assisting you with the registration. The ones that you see there, the lady outside there. Ukhona ke bencedisa ke uNozuko phaa unoBhothoman ngokunjalo njengoba benibhalisa phaa ngaphandle Even bebethatha Priscilla, amagama enu. Priscilla, she's inside, or she's also outside. No, she was also outside, and Priscilla ke usephaa ngaphandle. including also Darren. Those are our committee assistants. Nabo ke abancedisi bekomiti yethu. From our parliamentary communication services, I want to introduce Butmava Nolizi. Where are you? And everybody who's here. Kwicandelo ke lezonxibelelwano phaya eParlamente sinaye umnumzana uMava. And kunye then naye we wonke have ahamba naye. We've got a team from the Parliamentary Democracy Office. Khona ke necele lisuka phaya kwiDemocracy I Office don't see where they eParlamente. are seated. Where are you? Andibaboni uba bahleli phina okwangoku. And then, but those are the people that came to talk to you earlier before we came in. Ngaba ke bebethe beza apha banenhlangano nani phambi kuba sifike namhlanje. And then we've got some colleagues from the Parliamentary Protection Services. I see one standing there. Just wave. They are wearing black. They are there. They are the ones that are going to be ushering you most of the time. Amagosa ke akwela cala lezokhuselo asuka eParlamente. Does it include yourself? Niwena. Siyababona ke. Siyababona ke, ne? Yeah, and then we have our, of course, parliamentary broadcasting team. You see, they are busy with cameras there. Khona ke necela ke lezosasazo suka phaya eParlamente abaphethe So iCamera you nje must know ngokunibona. you are live on Parliament Channel 10408. Nazi kuba yonke inkqubo yethu izawukhutsha phaya kwela candelo ukuthi hambe 408 phaya eTV kwi-DSTV. You can text your people who are at home to watch you live. Ungabacela ke abo bashiye ekhayeni mabakubone uthatha inxaxheba bephaya ekhayeni bona eTV. And those that are on Twitter, Facebook, YouTube, you can also watch yourselves live there. Nabakumaqonga onxibelelwano ke wena Twitter una Facebook njalo njalo ungathi usibukele phaya utyhile ke kulo nathi onxibelelwano. And then I think we need to also appreciate our traditional leader. He is here. Ndivumeleni kwakhona ke ngokukodwa ndikhahlele kwinkokheli zemveli yethu ekhoyo aphakathi kwethu. And then we've got what councillors, what councillor Ngini from Ward 9, where are you? Ukhona ke noceba usuka kuWard 9. Just wave and say hi. Ungabulisa nje abantu. And then we have Councillor Salaze as well from Ward 15, she's here. Noceba usala usuka kuWard 15 ukhona phakathi kwethu. And then here in front of us here we have got Councillor Nokuzula Matleki. Phakathi kwethu ke sinaye uceba uNokuzola
who is our Thank you. speaker in this council, councillor. Mlahleki ongusomlomo ke walo masipala wasemahlathi. And then Councillor Busisa is the acting mayor, also the portfolio head of development and planning. Sibe naye kwakhona ke uceba uxhongwana naye ke ongumbambeli kasodolophu okwakwicandelo ke lezocwangciso planning. And then there's also a colleague on my extreme right here. Ukhona ke ugxa wam ophaya ngasekunene kumegqibeleni He's all the way from Gauteng. usuke kuphondo eGauteng. Yeah, then he's called Honorable Mudise. Ngumhlonipheki uModise. Normally he enjoys being the only male colleague here today. And yesterday I see Honorable Bryant, you have helped us a lot because we suffer a lot when it's the male alone. Uyathanda kakhulu uyayivuyela into yoba enguye kuphela ke olinene aphakathi kwethu kodwa namhlanje ke ukhona umnumzana uBrand okunye nathi. I'm also glad that if Honorable Bryant is not there, this honorable person will always mark him all the time. Khona ke osoloke khona xa uNal Brand engekho. Earlier, Honorable Paulson called me, you're going to be in trouble with that man. But I said, don't worry, Honorable Bryant is around. Xa I won't ndithe have- nasengxakini uye atsho ndithi hayi siba nengxaki uba umhlonipheki uBrand ukhona. Honorable disagreed the people of Amatlati and Amatole district. Nize la Okay. I think I've done my job. Over to you. ndinikezela ke kumchopheli mcimbi wanamhlanje uHonorable Gancho. Enkosi, Honorable Chairperson, Thank you very much, Chairperson. iprogram yethu ayizobande. Our program is not very long. Sizawucela uacting mayor azokusamkela ngokusesikweni kulomhlaba wase-Amahlathi. We would like to invite the Honorable the Councillor, Acting Mayor, to come and welcome us in this municipality of Amahlathi. Diyabulisa botani mawethu. Greetings to everybody who is in attendance. Kuba ke kukho siyazi uba sikhokhelwe in terms of traditional councils. Though, allow me to say, as we recognize that there's leadership in the form of traditional councils, So kuba bendingenawumxelela umuntu ongumama kuba isithethe sesiXhosa siyasixelela uba ootata bawukhulula nje into abaziphetheyo abazithweleyo entloko bathi azwe lakhe yabulisa. I didn't indicate to chairperson of the committee because it's only the males who are allowed to say those salutes to the traditional chief, traditional leader also. I would like to acknowledge and also say, co-chairperson of portfolio committee, siyabulela, that you also brought your portfolio committee with you. It's fortunately not the first time that you are in Amahlathi. Ndivumeleni ke ndithi siyabulela sichulumancile uba usihlalo wekomiti ezile apha kuthi namhlanje emahlathi ngethemba lokuba ayikho kokuqala ezile apha kuthi. I would also like to also acknowledge the Honorable Speaker of Council. Ndivumele ndiqaphele usomlomo wesigceba apha kumasipala. Also would like to also acknowledge the councillors of Amahlathi local municipality. Ndivumeleni ke ndikhahlele kwakhona ke koceba abalapha kumasipala wasemakhaya kuthiwa yiAmahlathi. Would also cognizant that we are the LM that has been chosen for this program to take place. Would like to acknowledge the presence of Mbashe local municipality representatives. Njengoko ke sichongiwe njengomasipala othe wasingatha lo msebenzi wanamhlanje ndivumele kwakhona ndithi ukhona iqela eligcebe suka phayana kumasipala wasembashe okunye nathi. Ngoma local municipality. Ngokunjalo umasipala umelwe apha. Ngqushwa municipality. Umasipala wasengqushwa naye ndivumele ndithi umelwe akulindibana namhlanje. Raymond Mhlaba municipality. Umasipala wase Raymond Mhlaba. Would also like to also acknowledge our district municipality because we are under the district as Amahlathi municipality. Kwakhona ndivumeleni ke ndiqaphele nomasipala wesithili ukuba nangona singo local thina kodwa siphansi komasipala wesithili. Fortunately, the last person that I would ought
to acknowledge Umuntu is ogqibela ke endifuna ukumqaphela ngokukodwa the public that we serve. abantu ke abahlali aba sinikezela inkonzo kubo. I acknowledge you. Ndiyaniqaphela ndiyakhahlela kakhulu kuni. My task, fortunately, it is all known that I am not the mayor of Amahlati, Njengoko nisazi ke ba andinguye mna usodolophu walo masipala yamahlathi. but it has been bestowed to me that today I act because I'm a member of the executive committee of the municipality. Ndinikwe ke indamo zoba mandithathe ndibambele usodolophi njengoko nisazi ukuthi ndilungu lesigqeba phaa kumasipala. Fortunately, the terrain that the portfolio committee comes in, I have work functions in relation to LED that I've paired together. Zikhona ke imisebenzi ethi ithungelane ne-LED njengoko ithungelana kunye nekomiti le ikunye nathi namhlanje. Some of the stakeholders that are here, I know them because I deal with them on a day-to-day basis. Abanye ke abanomdla kwinyewe lesikuyo ndiyababona bakhona apha kwaye ndithethathethana nabo imihla nezolo. As Amahlati, whilst welcoming you, we must also appreciate that you have come to our space. Ndivumeleni ke ndithi ke siyanamkela apha emahlathi sivuya kakhulu xa nithe nazotyelela le ngingqi yethu. And whilst welcoming you, because we play a very pivotal role in terms of the forestry space, it is our space. We are very dominant. Njengoko ke ndinamkela ndivumeleni kwakhona ke icandelo konye elinentokwenza namahlathi licandelo esidlala indima enkulu kakhulu elibalulekileyo nesilixabisileyo singulo masipala. We might be not very fortunate that we are not playing a pivotal role in terms of fisheries, but we have catchments. Ndivumeleni ndithi nangona sinoba mhlambi asithatha indima iphambi nebalulekileyo kwicala lezokuloba kodwa sinabo abalobi apha ekuhlaleni kwindawo yethu. Probably as this administration, we also ought to seek and say it is a blessing in disguise that a bill is brought to Amahlati specifically. Lithamsanqa ke esilamkela ngezandla ezishushu elokokuba umthetho oyilwayo uzothwa thaca apha kumasipala wethu emahlathi. Fortunately, when we speak of a bill, abanye abantu will not really understand that a bill becomes law. Abantu ke abaninzi banongayiqapheli uba xa sithethe ngomthetho oyilwayo umthetho oyilwayo uhamba ukhokhele ekubeni begqibeleni wenziwe utyikitywe ube ngumthetho. So if it is law, it means that ngumthetho obuya ongamele thina asebenze kuthi. If it is legislated, that means that legislation is going to be implemented in our lives. So we like the fact that it has come to Amahlati because these bills, I had said when I was firstly addressing you that it is a space that we are very dominant in, so it affects us. Kwakhona ke lo mthetho uyilwayo uzisiwe njengoko bendisilo ndathi ngumthetho ojongene namahlathi kwaye ke into enokwenza namahlathi sidlala indima ebalulekileyo isichaphazela kakhulu. So if it affects us, our task in this session is to probably also influence in terms of this bill. Kwakhona njengoba isichaphazela nje ke undima yethu ekufuneka sidlalile kuqiniseka kuba sinempembelelo enkulu kuzo zonke inkqubo ezinentokwenza nalomthetho uyilwayo. So when I welcome you to Amahlati Portfolio Committee of the Parliament, Xa ndisamkela ke ikomiti ejongene nemicimbi ezamahlathi esuka eParlamente eKapa, khululani ibhatyi zenu, Mamu Faith Mutambi, take your jackets, Honorable Chairperson Mutambi. nifikile Mahlati, Welcome to Amahlathi. nani zinzalelwane nabahlali balapha eMahlati, khululane zenu ibhatyi nithathe inxaxhebo kule nkqubo siyiphathelwe yiParlamente. Allow me to also invite and say to all the residents and citizens of Amahlathi, take off your jackets, relax, participate in the bill that is before us. Singanivalelanga nani banye abantu abathatha inxaxhebo nisuka kwabanye omasipalati, thathani nikhululeni ibhatyi zenu nifikile Mahlati, masithathe inxaxhebo sikwazi uphuma
apha siyazi uba leni bill yona ayinaso isiphenyo besikhona ekuqulunqweni kwaso sizawuthi sithathe inxaxhebo okwam koko bendikuthunyiwe ngusodolophu ndiyabulela. Thank you very much. Even people from other municipalities allow me to say they must take off their jackets, they must participate freely, because in the engagements and deliberations that talk to the bill, they will feel free to make sure that you are part and parcel of the decisions and resolutions that will be taken at the end of this process. Masibulele ku Councillor Xongwana, our acting mayor. Thank you so much, Councillor Qongwana, who is our acting mayor. Usamkele sizikhulule ibhatyi zethu. Ndiyabona into yoba ngabana some of my colleagues abazinxibanga. We So have sele taken bezikhulule. off our jackets. I can see my colleagues. Ndizawucela into Honorable Modise asenzele i-overview asichazele ba kutheni silapha. I would like to invite Honorable Modise to give us an overview of the process that is about to unfold. Thank you very much, Honorable Kancho. Ndiyabulela kakhulu mhlonipheki uGantsho. Ikhona lanto ke imandi ngam nditsho nala voice mos. There is something that people appreciate, especially my voice. Nokuthi ndimhleke ungayitoliki le. Kuthiwa khona omnye utata apha phambili acting mayor. Sawuthetha isiXhosa ngoku akasuziva ungayitoliki le. Uthunyela uba makazondigada. Ndazi uba uzawulunga na. Ungayitoliki nale. But thank you very much, Program Director, Honorable Kancho. Ndiyabulela kakhulu mchopheni limcimbi umhlonipheki uGantsho. Allow me to greet esteemed members of Parliament, Ndibulele amalungu ahloniphekileyo eParlamente, the acting mayor of Amahlati, nebambela sodolophi walapha umasipala yamahlathi. the Speaker of Council, Somlomo ke wesigcebana ndiyamqaphela, and all councillors who are here noceba abalapha kuthi nabo ndiyakhahlela kubo, from different municipalities. abasuka komasipala abohlukeneyo. I heard that there's Raymond Mhlaba, Ndixelelwe kuba uRaymond Mhlaba municipality umelwe apha, there's Ngqushwa, ukhona namasipala usuka eNgqushwa, there's Ngquma, uNquma, umasipala waseMnquma kwakhona umelwe, and Bashe. nomasipala wasembhashe ndixelelwe ukuthi nawo umelwe. But then the whole district is Amatole. The Great Kai. Great Kai is also here. And people from Great Kai. Nabantu abasuka kumasipala iGreat Kai ndixelelwe ukuthi bakhona phakathi kwethu. All of you, I appreciate you. Ndiyavuya kakhulu ukuba nikunye nathi namhlanje. Phobe bechila uba nise-TV ni mos. I'm sure you're informed that you will be live on television. Mabancuma abantu. People must smile because they are on TV. Kom tuzavela kwi-TV ekumbile. But my task is really simple. Umsebenzi wami noko ulula kakhulu. Is to explain why we are here. Uchaza uba sikho ngani na apha namhlanje. And I must start by informing you Maniqale ke ngokunazisa that this is a continuation of a journey that started in the Free State. mandithi luhambo oluqale phayana ke kwiphondo iFree State eFreystata. This is the 8th province. Liphondo lesine ke elisikulo namhlanje. We are now only left with the Western Cape. Lelesibhozo liphondo lesibhozo esikulo namhlanje inene sishekelwe ngoku intshona koloni. Ikhona lanto na ndiyasazi noku historic ke mina isiXhosa ndikuchawe mos. Acting mayor, I heard you greet, you said azwelak. Ngoku mina xa ndikhona mina kuthiwa chawe. When I am part of the audience, I am greeted as Shawe. I heard that there is a traditional leader, Uzwelake. Ndingumdange kaChiwo. My clan name's Ndange Uchiwo. Ndinkosi ke mina. I am also a traditional leader. Xa kuthethwa xa ndiphakamayo abantu kumele ba uyayiqonda mos.
People must bow when I stand up to address them. Xa ke banonibuza uba kanti abantu baseGoli banjani ngutshawe umpi waseGoli. People are surprised. How comes Chawe comes from Joburg? The last province we're going to is the Western Cape. Elokugqibela ephondo sawuthi silityelele yiNtshona Koloni. We are in a process we are taking parliament to the people. Sithatha iParliament sizise ebantwini. We don't want to sit in Cape Town and take decisions about you. Asifuni ke uhlala phaya eKapa sithathe izigqibo ngani okanye sithathe izigqibo egameni lenu Without you. ningekho nina ningathathanga nxaxheba. But pertinent why we are here, Okubalulekile ke sidele namhlanje Pofu, it coincides with the name of the municipality. kuyangqubana kakhulu ke negama lomasipala lo. It's called Amahladi. Sithi sikumasipala eAmahladi. Committee Amahladi kakade. We are a committee responsible for the forestry. So it's a serious coincidence. Inene ke ukuthi ikomiti azibhidena ngakoko ke ihamba kakuhle lento. But we know that you people are affected by Veld fires. Siyazi kuba ningabantu nichazelwa kakhulu imililo yamadlelo. Now we need to make laws. Kufuneke senzeke imithetho. How do we want to prohibit Veld fires? Singenza njani na kuze ke silwe sinqande imilo epha emadlelweni? What are the measures that we must deploy to Zithini- ensure that these Veld fires stop killing our animals? Sithini inzame esinozenza uqiniseke noba imililo ayithi ibulale imfuyo yethu okanye izilwanyana eziphayana emahlathini? What are the measures and modalities that we want to deploy to ensure that we fight Veld fires to the best of our ability? Zithini ke inzame namatiletile esinokuqiniseka intoba mandithi imililo ethi ibe khona emadlelweni siyayilwa siyiphelise ingabikho kuthi nya. Now your views are very important to us. Balekile ke izimvo zenu kuthi. And this is not just a trip to the Eastern Cape. Ayiyo ndlela ke yoba sityelele impuma koloni kuphela. We are not in a process to tick a box. Asizange ke apha uzokithi nje no le nto siyenzile sikorekishe. We are here to take your views because they are valued to us. Sizothatha izimvo zenu kuba zibalulekile kakhulu kuthi. Tell us, how do you think we must prohibit this thing? Sixeleleni ke uba masinga ngeziphi inzame esinozenza ukunqanda le mililo. Now the current law has elements that we have identified Sikhona ke amasolotya namanqakwana kumthetho lo ukhoyo that we want to insert new areas into the bill and make it law. esithi ke sifuna ke sihlomele apha kulo mthetho uyilwayo ukuze ke ekugqibeleni ube ngumthetho. Firstly, we want to amend the name of the act. Sifuna ke uhlengahlenge sokuqala igama eli lalo mthetho. Change it from National Veld Forest and Amendment, National Veld and Forest Act to National Forest Act. Sifuna ukulitshintsha ke ingabililo igama elithi ngumthetho wemililo yamadlelo namahlathi kodwa sifuna nje ibe ngumthetho ojongene nemililo emahlathini. We want to empower peace officers. Sifuna uqhobisa ngakumbi ke amagosa esithi zi-peace officers. We want to empower traditional leaders. Sifuna uqhobisa ngokodwa ke iinkokheli zethu zemveli. We want to empower municipalities. Omasipala ngokunjalo nabo siyafuna ubaqhobisa. You know, when you go to a police station, umtechise umlilo pha, ufike pha uthi ndizobophisa umuntu uchise umlilo bakubuza ba ndizawuthini ngoku intoni charge? When you go to the police station to report an incident where somebody has started a fire, and then there must be some penalty or charges to that effect. Now, we want the law to speak to that element. Sifuna ke umthetho ujongane kanye ke nemeko ezilolo hlobo. People must not be shocked about uzobophisa umuntu uchise umlilo. It has become normal. People must not be shocked. Mabangathuka abantu xa kukhona iseso esenzekileyo ngolo hlobo masazi ukuthi likhona inyathelo lisemthethweni elinothi lenziwe. We want our people to form what we call fire protection associations. Sifuna abantu ke baseke ke le mibutho kuthiwa ke okanye imibutho enento kwenza nokulwa imililo. It being
councillors, it being individuals, it being different organizations. They must all form part of the fire protection association. Isenokuba imibutho ngemibutho, isenokuba ngoceba, isenokuba ngabantu kodwa funeka babe yinxalenye yale mibutho ijongene nokuthintela imililo. Now, it is going to be very important that you must speak to us. Kubalulekile kuba funeka nithithile nathi. Nisixelele uba nithi masithini le nto. You tell us what to do in respect of the bill before us. Because your views are important to us. Izimvo zenu zibaluleke kakhulu kuthi. They are valuable. Zibalulekile zinexabiso kuthi. We are not only doing it for the people of Amahlati and Amatole. Asenzeli ke abantu basemahlathi nasemathole kuphela. We are doing this to protect our environment. Sifuna ke ukukhusela okusingqongileyo. We are doing this to ensure that there is no environmental degradation. Siqiniseka ba okusingqongileyo akutshayi balali kuphelele lixesha. So it is against that background that we are here. Yiloo nto ebangela ba sibe lapha namhlanje. Siyaqhuba usuka apha. We'll continue from here. Saye eBhayiwo. We are going to the Gqeberha area. Izolo besisequmbu. Yesterday we were in Qumbu in Mlungisi Municipality. Today we are here in Amahlati. Silapha namhlanje kumasipala waseMahlathi. Ngomso sise Sarah Bartman. Tomorrow we will be visiting Sarah Batman in Tsisikama. Siyaqhuba. We are on course. Siyaqhuba simanga. We are on course. Jonga siyaqhuba mntanam. We are on course. We are working very hard. Ndiyavakala ne? I hope you understand me. Phofu nesiXhosa niyasiva mosiba sesiya. You can hear if my isiXhosa. Sesiya akenithi chawe. Thank you very much, Chairperson. Ndiyabulela kakhulu Sihlalo. Enkosi Honorable Modise. Thank Lo you, chawe lo. Modise. Uchilo Honorable Modise wathi izimvo zenu zibalekile. All Modise said your views and inputs are very important. They are valuable. Unyanisile sizawucela into kuba ngabana siparticipate sonke. I am inviting your full participation in this session. And eniza ku raise apa la team yethu pha secretaries izabe nota everything down. All that you're going to raise here is going to be collected by the team of secretaries that were introduced in the beginning. Uchilo ke Honorable Modise wathi nise TV unyanisile ningathumela o WhatsApp emakhaya nithi vulani 408 nizasibona TV. You La channel can ye parliament. inform your families, your friends that they must watch TV. We are, 408, you we are are there. also live on Facebook, Siyaphuma ke napha kumnatha iFacebook, live on YouTube, ku-YouTube ngokunjalo siyafumaneka, and on Twitter. ngokunjalo naku-Twitter siyafumaneka ba umuntu angavula So pha. ongakwazi ukubona eTV uzakubona ku Facebook uzakubona kuzo wonke lamanxibelelwano. You will get our proceedings if you can go to all these media houses as I indicated, Twitter, Facebook and so on. Ndizawucela ke ngoku umama uMchunu asicacisele into kuba siza kwenza njani kule process yokuba ku raise ezi oral inputs. I would like now to invite Honorable Mchunu so that she can explain the process of proceeding that are about to unfold in respect of the comments and inputs that will be coming from the community. Angibingelele mphathi hlelo. Greetings, Program Honorable Director. Gancho, and humble greetings to the Honorable Chair of the Portfolio Committee, Honorable Mtambi, Bulisena khona uhlalo wekomiti And- uMhlonipheke uMthambi, Honorable Whip of the committee, Honorable Mdise, umnumzana uModise umbhexeshi wale komiti yethu, and Honorable Bryant. uMhlonipheke uBrian ngokunjalo ndiyakhahlela kuye. Ngithobeke kakhulu ngibingelele kumakhosi ngesizulu siyesithi sibingelela kumakhosi asendlunkulu. Allow me Siyabingelela. to humble myself and greet the traditional leaders who are in our midst, as we used to say from my area. And greetings to the acting mayor and the speaker, the councillors, Sibuliseke kusodolophu obambeleyo, usomlomo kunye ndawone noceba abakunye nathi. in particular the ward councillors, Honorable Chair,
ngokukodwa Chairperson ke, Mthambi. oceba ke abasithi ward councillors. I refer to them as the mayors of the wards Sibathatha ngokuba ngosodolophu beza wards ke abo i-ward councillors. because they are the first contact. Kuba ke kulapho imicimbi iqala khona. Everyone who needs even the services of provincial government Wonke goes straight to them. ofuna inkonzo kurhulumente wephondo uqala phaya kwi-ward councillors. National services, they go to the ward councillors. Inkonzo zikazwelonke ngokunjalo nomuntu osuka kuzwelonke uqala phaya kwi-ward councillors. Because we started late, I won't explain deeper how they are involved in the lives of the community. Kuba ke nokwixesha selibusitya andizungena nzulu ekubeni ba ingaba banendima engakanani na ekuncediseni ubomi babantu. But I will tell the story one day. Ngenye ke imini ndawuze ndinenzele ibali. Ngabe ngiyasixoxa impela isikhathi asikho. NgesiZulu che kusuke kuthiwe kithi ma isikhathi sesihambile kuthiwe sesidliwe yinja. So I don't want to be there bese ngibayile nja edla isikhathi. Allow me to say, since time is against us, I won't take a lot of time because really time is pressing us. Engizokwenza ukuchaza ukuthi sizokwenza njani uma siletha izethulo zethu. What I am nalo about mthetho. to explain is the format or the process or the procedure that we are going to follow in bringing our inputs and also our contributions. Zonke izethulo, all your views are important and are relevant. Ndivumeleni ke ndithi zonke ke amagalelo enu izimvo zenu zibalulekile kakhulu kwaye ke sawuxabisa ngokukodwa. Sizothatha izandla siqale ngasesandleni sokunene We will start from my right and people will raise their hands. and later to the left. Phinde ke sithathe izandla ngokucala lasekhohlo. When a member of the community stands up to the podium, you will introduce yourself. Xa uzile ke apha embokweni lokuthetha sicela uba umuntu azazise igama nefani. And tell us whether you support the amendment or not. Kwakhona ucelele uba ingaba uyaluxhasa na omandithi uyaluxhasa na lo mhlomlo sifuna ukwenza apha kulo mthetho uyilwayo okanye uyawuxhasa. And then you'll tell us your views, whether there's something that we need to improve or whether you want to introduce something that we maybe might have been missed in the amendments. Kwakhona ke ucelele mhlawumbi nento onqwenela uba ingafakelwa uvumelekile uba mhlawumbi nenye into mhlawumbi enoba siyipostile xa besiqulunqa lo mthetho uyilwayo ukwenzela uba nayo ifakwe kwizimvu ezisuka apha kuni. Because we respect your views. Sihloniphe kakhulu ke izimvo zenu. We know that wisdom is not in the members of parliament. Siyazi ke into yoba ngaba lento kuthiwa yi-wisdom ayikho apha ukuhlakanipha akukho apha kumalungu epalamente kuphela. The wisdom, a good leader is a leader that takes all the views into consideration. Inkokheli ke efanelekileyo yiyo ethi ke ithathe zonke izimvo kubantu ngabantu. So when we start on the right, the chairperson will ask for hands and will recognize 10 hands at a time. Usihlalo ke uzawuthi ameme abantu baphakamise izandla ngasekunene sawucela ke ibe ngabantu abalishumi. They will occupy the seats that are in the middle. Ukuthi bahlale ke kwezitulo zilapha apha phakathi kwethu ziqutyudiweyo. And they will be given an opportunity. And each member of the community will be given 5 minutes to give your views. Umuntu ke uyawuthi anikwe ke imizuzu emihlanu ukuze
dandalazise aphakamise izimvo zakhe. And we will do the same on the left. Sakwenza njalo ke nakwisandla sasekhohlo. Submissions are in two ways. Unako ke ukwenza igalelo ngendlela ezimbini. It's going to be oral submissions Uzakwazi ukuthi ke uzivakalise ngomlomo apha embokweni and written submissions. okanye unothi ke ubhale phansi izimvo zakho ofuna uziphalaza ngalomthetho oyilwayo. We have Uchileka, that side. She will be giving you forms. We have got secretary wethu okwelecala ngapha uzawuthi ke aninike amaxwebhu okuthi ke nibhale izimvo nithetha ngazo xa ufuna uphawula ubhale phansi. So we will consider also those written submissions. Amagalelo abhalwe phansi ke nawo awuthi ke aqwalaselwe xa siqulunqa yonke le nkqubo yethu. We normally don't stop you from talking about other issues. Asiyeke singamvaleli ngaphandle ke umuntu uvumelekile bangathetha mhlawumbe neminye imiba engeminye engaphandle kwale kulomthetho uyilwayo. But we appeal that you talk about other service delivery issues, but focus on also on this amendment bill. Ungathetha mhlawumbe ke ngeminye imiba enento kwenza nonikezelo izinkonzo kodwa siyanibongoza ukuthi nichaphazele nigcile kakhulu kulomthetho uyilwayo phambi kwethu. Because we have got councillors and the leadership of the municipality around us, but we are focusing on the amendments of this Veld and Fire bill, National Veld and Forest Fire Amendment Bill. Sinabo oceba phakathi kwethu ukhona usekela sedolophi nomsomlomo ngokunjalo eyona nto sijonge kuyo kakhulu ukuqwalasela ngakumbi lo mthetho ke usithi ke umthetho oyilwayo wamadlelo namahlathi esizwe. So everybody will get an opportunity, but you will only be directed by the chairperson to move to these chairs. Onke ke umuntu uzoba nethuba lokuthi ke azophalaza izimvo zakhe kodwa oko ke sabuthi sikuyalelwe ngusihlalo wekomiti. Thank you, chairperson. Ndiyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu Honorable Mchunu. Mandi gxininise kwezinto ebekhe waziraisa. Sinaye pha unobhala wethu wekomiti usisichileka uMadubela. We've got our secretary of the committee, Ms. Chilela Madubela. Unazo pha i-forms anazo for abo bangazukwazi ukuthi benze i-oral submission. She's in possession of forms for those who are going to make oral, who are unable to make oral submissions. Kanti nabo bazawuthi bathatha inxaxheba benze i-oral submissions bayakwazi ukuba izimvo zabo azanelanga ngela xesha ngenxa yoshiywa lixesha bayakwazi into yoba bangazibhala bangazongeza with the written submission. Even those who are going to do the oral submissions, they can also add their submissions on the paper and write them there. Sizawuqalisa ke eziba ebetshila umama uMacingwane uba sizawuqala apha ekunene kwam ndizaw-identify izandla ndizawucela niphakamise izandla kabantu abafuna uthatha inxaxheba ubhuti nangu wokuqala sele siphakamisile. We are going to start on the right-hand side. Kodwa sizawucela kube utata inkosi ekhoyo apha yona izaba yeyokugqibela ukwenzela into yoba kungabikho mntu uthethayo emveni kwayo. We are going to ask for the leader, traditional leader who is present here to submit, to give us his submission. Must be the last person, because no one can talk after the traditional leader. Zibini qha izandla kweli cala lasekunene. Are you also only tata having two? ungeza ngaphambili. Bhuti nawo uphakamise iphepha ungaza. Hlala phansi tata unikezele i-details zakho. Nanku ubhuti phayana angazohlala. Nawe mntakwethu ungeza. Come along. Kutheni ngathi izaba i-rugby team nje bethu nana bosisi nomama. Why is the only Hayi females? Where are the bakhona. females? Izani bodadewethu nani Where are the bomama. females, please? Niyazi forward. bangabani ngabona bona abantu baba affected xana kutshe kutshile ku affecteke nezindlu yonke lonto.
You are the ones, you females, who have become affected when there is this banning of, Niluva kakhulu nini Forestry. uNomvila. you feel, Nangu tata ngasemva ungazochopha tatam. Ningoyiki bethuni. don't be afraid. Basebahlanu okwangoku. We're only having 5 so far. Ndicela izandla bethuna nekunene sibenhlanu. We request Okanye hands nisafuna up to the nisafuna right uva uba side. bazawuthini. 5 of them. Or we just want to listen from them. What Nisafuna about ufakwe they're going to giyeni. say? Nisafuna ufake egiyeni. I want them to put you on the gear. Ndivale ekunene bethuni. May we stop on the right hand side? Anizuba nemivuka kane. Anizuvuseleleka. No. Mandiza bekhohlo. On the left hand side? Okay, imani ke. Hayi nizawuthetha nonke, ningabi naxhala. Nizawuthetha nonke. Nanku tata enxiba unqwazi pha ngasemva. Ize mboxhopha tatam. Mama. Mama oqala. Mandiqale ngaba sebhekhi, nani nizawuthetha abantwana basekhaya ningabi naxhala. Izitulo ezilapha ziyi-10 saw occupy la 10 then sibuye size kuni again. Sisheke singaphi? How many chairs that are available now? Zilo abesheleyo? Okay, 4. tata ona uphakamisileyo nephepha elimhlophe bhuti. Nawe tata nangu tata okay. Wena tatam. Uthe, yeke? Nangu tata ebhekhi enxibe eke? Wena tatam. Xolo ngokolata. Kusheke ngaphi izitulo? How many chairs, bra? How many chairs? Zilo abesheleyo? Okay. Ziphelile ke izitulo zethu ezi-10 yethu yokuqala lena ne? Ndizaphinda ndibuye ke kweli cala lasekunene ukuba ke lasekhohlo. Ukhona oh. Ndibona usisophakamisayo ufuna iform. Tata uvile ke uba uzawuphakama uzichaze You've heard that now. You stand up and tell this community about your particulars, give us your particulars, everything. ukuba usuka phi and urepresenta And where are you from? organization. Uchaze nomasipala osuka kuwo tata newadi osuka kuyo. Also tell us about from which municipality and your ward also. Consider. Thank you. And your personal capacity as well. Chaze nokuba Representayo. nokuba uyintoni na wena. Okay, enkosi ke tata over to you. Enkosi mama. Ngu PG Kokwe lo uthethayo. It's PG Kukwe who's speaking. Kokweni Kokweni ngowasembashe from Bashe, ukwa Ward 4 phayembashe. from Ward 4 at Mbashe. Ungumkhokheli mhlali ngaphambili wombashe Farmers Association. I'm the leader of I'm the chairman Yeah. of the Mbashe Farmers Association. Acronym ngumbafa. Acronym ngumbafa. Okay, I told you it's Mbafa. Yes. Yes. Okokuqala First of all, ndawucela uxolo ba lamaphepha lamaxwebhu dibana wapha ngoku ndaleka pha kuwo ndakhangela indawo ethile bikhona andayibona. first of all, I'll start to tell you that I've checked on these papers. I checked there was something that I was looking for. I couldn't see it. Ukuba Xolo kancinci. Ndizawucela ngokuzithoba kwi-interpreters zethu. Ndicela umuntu a-interpretele ndithethwa sisithethi. Thank you. Cela ungashwankatheli, cela uthethe exactly ndithethwa sisithethi. Aba bantu bayakwazi ukuzithethela. Kodwa ukuba sinyanzelekile into yoba si-interprete. So ndiyacela because even uchairperson uyakuva into yoba uthethile ndithethwa ngutata ngoku utata ethetha ngesiXhosa. Okay, sorry. Ndiyanicela bantu basekhaya.
Ukuba ngaba usodolophu wasembashe bekhona ngesazi ba into le nizawuthetha ngayo dingekayithethi ngoba If our mayor of Mbashe was here, he should have known what I was going to say before I say it out. ngoba kudala dikhongotha ngalento intena ndiswele umncedi Because it's too long I've been talking about this, but I only need someone to help me. kukho ke amadlelo asezifama kukho amadlelo asezilali There are forestries in the farms, and the others are in the villages. ndinexhala ke loba lamadlelo sicinga uba sizawuthintela umlilo kuzo ngenye imini awazubakho I'm afraid for these forestries that we are saying we are going to protect fire from them, because one day they won't be there. isikhalo sam sithi sikhathalele i-commercial farmers sinento engakhathaliyo ngabantu ke solo ngathi bayakhula oko kwathiwa bayakhula emerging farmers phaya ezilalini kube singaziba nefama sonke. We are only concerned with the commercial farmers. We don't care about those who are being actually yes, emerging farmers. Ya nansi ke le ndawo nansi le ndawo ayaphela la madlelo asezilali I want just to tell you this, those forests from the villages are finishing. ayaphela kuba impahla le ayinamkhuseli nakurhulumente. They are being destroyed because they don't have a protection. Thank you. apheliswa kuba phaya ezilalini siqanda amanxiwa kula madlelo. They are ending because at the villages we are doing our amanxiwa from those forestries. Yes. Sorry, Chairperson wants to know about Indoni Nxiwa. The English. Please. Can you assist him, Mama? Inlewa is a site that you identify so that your son can build a house. Ayaphela ke kuba sithe sisikele nentombi zethu ezingakwazi kwenda. They are being exhausted because we even allocate to our girl children who happen not to get married. Sekufane nje into encinane ukuba asaphefumula. It is only a small pocket of land that is left for us to say they are still surviving for now. Ilento yokuba kugcwele amafusi ke ngamasimi angalinywayo. Because a lot of land is left there not being attended, we are not cultivating to them anymore. Kufane kube ngathi kwamadlelo kanti ke lamanxiwa aqandwa napha emafusini. It seems as if we still do have fields, whereas we even get these plots even from those fields that were used to be used for cultivating, for example, during those days. Dinesicelo ke kudala ndisenza I have been- embasha kakho umuntu ongayaziyo le nto I have been ndithetha, raising this ndithetha matter. yonke imihla. I have been raising, I have got a request. Everybody in Mbashi municipality knows that I always raise the matter time and again. Ukuba ngaba le nto ayikwazi ungena kule bill ndicela uba xa nibuyele ekhaya nenze lo mthetho ukukhusela amadlelo empahla asezilalini. If my input is not inserted into the bill, allow me my input to be put into another bill wherein I want to address the issue of protecting the our fields which are located in our local areas.
kukhuthazwa amafama asezilalini We must really ukuba encourage. afamishe azawufamisha phi umhlaba uphela kujongiwe kubukela ayaphela amadlelo mama. We are encouraging the farmers who are in our local areas to practice farming. Where are they going to get the pocket of land to practice farming? Because our land is becoming exhausted. Nangoku already ndisakhula inkabe egusha enkulu ngoku zingaki inkatyana zegusha ngoba awekho amadlelo. When I grew up, we used to have a big sheep up to this size. But up to during now, I mean, currently, you find that a sheep is fully grown, but it is of a very small size. Ndikokela uba ndithethe kwanela. I hope my input is enough. Thank you so much. Uyayisupporta tata le bill? Ndiyayisapota kodwa esi sisini sisekhoyo siyandihlukumeza. I fully support the bill, but allow me to say there is a gap that is coming from my inputs that I wish that my inputs can be inserted into the amendment. It's taken. Budi. Igama leFanta. Wait. Sam, still then don't take one. Can you read here? That's my name and surname. Read there. My surname is Kolisi. My name is Matwaha Vusumzi. Thank you very much. Yeah, that's a popular surname. That is Kolis. Ifani ke noko ebalaseleyo ke le kaKolisi. Chief, can you allow me to say whatever? That's a self-popular surname, which is my Kolis. The point is that then Sia Kolis is very popular in our community and our country. Njengoko sisazi No, ke- Chief, ndiyathetha ngesikhozi ndiyakuphumza. Ungawariseki. No, ndifuna ungena emva kwethu. Okay, no, it's fine. I mean, it's for records. Yes, Ndivumeleni ke ndithi ke yes, for records. Yes. usiya Kolisi ke oyimbalasane waziwayo siyamazi ke ubalasele ngakumbi kumdlalo wombhoxo. But people then, they don't care about the clan name and all that, but Kolis, which, Abantu yes. ke bathi bangayihoyi kakhulu ke Uxolo. bahoye kakhulu ifani. Imizuzu yakho emihlanu iyaphela. No, it's fine. Your time is Let about- me get to the point. Maningene ke emxholweni. Thank you very much. Thank you. very Ndiyabulela much. kakhulu. No, yes, I'm sensitive to the 5 minutes. Sawuqaphela kakhulu ke ixesha No, it's lemizwe fine. emihlanu. Okay, thank you very much, guys. Let me just welcome comrade, sorry to say comrade, but our honorable Faith Mutambi and the Ndiyakumamkela team. ke uqabane uMuthambi kunye neqela ahamba kunye nalo. Let me just say I welcome the bill. Yes, I come from the area called Great Cape local municipality. Ndiyayichasa ke umthetho uyilwayo ndisuka kumasipala iGreat Kai, Local municipality, no, it's fine. umasipala wasemakhaya. Yes. I'm a person with a disability. Okay, the ward number is Ward 2. Sisuka ke ko-Ward 2 ku-Great Kai Yes. Municipality. Yes. My councillor is Councillor Nzuzo. Yes, it's fine. Uceba wami ke nguceba uNzuzo. Yes. Okay. To be correct, I want to be very quick. Ndifuna ukhawulezisa. It's fine. Yes, I'm a person with a disability. Ndingumuntu ke noko I ke know that onokhubazeko. I know that there are laws, policies, Ndiyazi ikhona imithetho and nemigaqo principles nkqubo that are in laws, imithetho. yes, by our government. ebuyiswe ngurhulumente wethu. But I'm one of the emerging farmers Njengomnye ke umfama osafufuzayo osakhulayo, with a disability, of course. kodwa ke ndinako ukhubazeko endinako. We have just my disabilities in my eyes. Ndi- I'm partially sighted, but apha- all other organs are fully functional. Ndichaphazele ke apha emehlweni kodwa ndivumeleni ke ndithi onke amanye amalungu amasebenzi. But then none the point. But Nali then ndibake ndifuna uzanaka. never the point. None the point. I'm married. Nditshatile, Yes, it's not an invite. andimembi ke abanye abantu bangabanjonge But njengesoka. if whatever, then on voluntary basis, then you can just approach me. Uba ukhona kwesivayo angathi ke singaphambili ke sesibonisane.
I'm handsome, I know, you don't have to tell me. Noko ndiyazazi ndiyakhangeleka anidingi uxelelwa leyo into. I was told by this guy, Mzingezwi. Ndaxelelwa This ke guy ngumzingezwi. His clan name is Umchilibe. Isiduko sakhe ngumtshilibe. Xolo bhuti wam, you are left with 1 minute. 1 minute, I'm going to. And you have not raised your point. Awukayi-raise the No, point. don't worry. No, don't worry. I'm going to raise it. The point is that, please, portfolio committee from the Ndiyanibongoza ke environment committee affairs, esuka make kwezinqunqileyo. sure that you care for us as people with disabilities. I thank you Qinisekani very uba much. nibahoyile abantu ke abanokhubazeko abafana nam. Ndiyabulela kakhulu. Yes. Siyabulela bhuti thank you kakhulu. very much. Enkosi bhuti. Ndiyabulela. Thank you. My name is Fred Mkapukis. Ndiyabulela kakhulu igama lam ndinguFred Mcaphukisi. I come from Mahlati Municipality, Ward 14. Ndisuka kwi-Ward 14 kumasipala waseyaMahlathi. I'm a ward secretary, Sanko Ward secretary. Ndingunobhaleki wombutho iSanko phaa kwiwadi yam. Thank you very much for coming through Ndiyanibulela kakhulu ngoba nise apha kule ngingqi yethu because we are a neglected community. kuba ke siluluntu olubonakala noko lungakhathalelwanga. We would go for days without water supply. Sihlala iintsuku ezininzi singenamanzi. I want to say I
Uke ngosinazo ke ngoku sezidle ngase around ingomo zethu ukhona le challenge ukuba zisela phi akho dams zikhoyo apha zisarende mhlambi zisechithiti kulo mathafa The akho challenge mathafa that khoyo. we are also facing is that there are no dams that can cater so that our livestock can have a drinking water. Even ke ngoku na xa sokuqonda ba ke ngoku awukwazi wena mntu famishileyo ukwazi uthengisa inkomo yakho ngokwe price oqonda ba uyakwazi uyifikelela ubize iprice yakho efuna wena That kuba ubona is- ba nenkomo zakho zinelekelela nto environment apha kuni around. What is also a concern or affecting us is the fact that you are even unable to have a price for a cow when you are selling it because of its quality, because the environment where our cattle grow is not really conducive. So mina benifuna ukwazi ingcebiso okanye icebo kwelinozanalo mhlambi inkomo zethu zingakhelwa idami I am okanye coming to appeal. zibiyelwe. I have come to request or to appeal so that at least we can have dams wherein our cattle can have enough water. And then we also need fencing of those dams so that they are protected. Okokugqibela Lastly, sinayo ne challenge yokuba sometimes sinawo i-running water amanzi. we It's do whereby have a running kukhula- water at times. It's whereby kukhula iwattle umthole apha ecam kwamanzi. There's a wattle tree that grows closer to the rivers that we have. Mhlambi ke ningenza umnyinyiva nomntana lo matiletile kuba engakhona abantu abakhoya abanokwazi uklina lamanzi okanye le umforo apha during apha ecaleni komlambo. We are appealing so that we can get people that will be able to clean the surroundings so that the water can be clean, so that it can be used by even our cattle. So nalo manzi la wakayisiwa la ngabantu Or ayahamba people ngezi steps. also do drink from the same water which is not really cleaned 100%. Ngiyabonga nangolwami bulufu. Thank you so much. That is my input. Enkosi bhuti wami. Ndiyayixhasa kakhulu mna Nkosi yami. I support Siyabulela. the bill. Tata, ubethe ndibethe. Uzothatha singaleqana. Ungiphithi ubethe ndingene. Ndiyazibulisela Greetings to the members or the delegation from Parliament. igama ndingubathini inqumba My name is Batini Ngumba eGreat Khaya kaWard 6 from Ward 6 Great Kai Municipality eQumrha. in Qumbu in Qumbu. Ndinguchairperson wamafama asakhulayo pha eQumrha. I am a chairperson of the emerging farmers in Great Kai. Okokuqala mandibulele ukuza phakathi kwethu nisibiza. I welcome the opportunity that you gave us so that when you happen to invite us to come in this session. Ndisixhasa ke nesigqibo sanamhlanje Allow me to say I support the decision for today enisizisa kuthi into yoba makubekho abantu abazomelana nemililo. that there are people that will be responsible for the protection of our environment from fires. Because iyasichana imililo thina singamafama. As farmers, we are really affected by the fires that are in our own surroundings. Because always ihlenzo kuyatshiswa esifamini. Time and again, people are starting fires in our farming places. Ndizawucela singamafama baseQumrha sinengxaki. As farmers that are coming from Great Kai, I've got an appeal. We've got a challenge. Sisokola indawo yotyisa inkomo zethu. Inkomo zethu zitya phakathi kwezindlu elokishini. We do not have a grazing land for our cattle or our livestock, so that they are grazing just in between the places where we reside, that is closer to our houses. Because ezinye zigcwala nasetawuni. So Others, they happen to go to town looking for space for grazing. so siyacela nisijonge ngento edibene nemihlaba ifama. We are appealing to you so that we can provide some pockets of land for farmers. Because sifuna ifama for utyisa inkomo zethu. Because we would like to get land wherein we can have that land as a grazing place for our cattle. Because yonke le minyaka sokwesixoxela but asije sifumane. Every time we've been putting this request, but it is not yet, we are not given a positive response. So nathi njengoba ndifuna ukuthetha ndizobamthi. So thanks. That is my input so far. Siyabulela bhuti. Enkosi. Thank you so much. Umama.
Greetings to everybody in the meeting. I would like to thank you very much. Eneleni imizuzu ke ndizasenza kulombulelo wami ndifuna zingabalwa ngoba ndizathi halala kumamuganje. Allow me to say, please do not count my introductory part because I'm going to salute Honorable Gancho. Umama uganjo undenze ndayicelebrity namhlanje. Today, she has made me to be a celebrity. Ngoba lento yenzeka apha didibana nayo apha ndimbizo ecingweni. What is happening here? I happen my coming here is just that I met her just over the fence, so I was invited just today, few minutes ago. Ndabe ndiqonda ba umama umuthambi kude ngendiphakamise isandla nakuye. I wanted also to salute Honorable Tambo. I can see but she is not closer to me. Ndizangena emxholweni. Now let me focus to the point. Mna ke ndingumama Ana Maria Mayekiso. My name is Ana Maria Mayekiso. Ndihlala apha kaMlungisi. I come from Mlungisi Township. Kudala ndilapha lo masipala wamasipala waqalwa apha kum ungekabi le ndibano kamasipala. It's been a long time that I've been in place, even before the municipalities that we are using now are currently established. So before they are established, I was already a resident of this area. Indivisa kakhulu le ndibano namhlanje ngoba ilulutho kum. I am happy about the topic that we are dealing with because it will benefit me a lot. Nasebahlalini. Even to the residents, they are going to benefit. Ibaleke ngolhlobo xa kuthethwa ngemilambo nangendalo ndingomnye wabantu bemveli ngoba ndisisangoma. When you talk about environment, when you talk about the rivers, it affects me directly because I am also a traditional healer. Abantu bamane behluphana nam xa besithi mama siyakwazi ulapha ekuhlaleni iphi indawo yenkomo zokuba masitye. People time and again they come to ask me where is a pocket of land that can be used as a grazing place for our cattle. Ingqamane nalibikhe yathethwa ngulo tata apha ibethetha uqala. I am alluding to the previous speaker before me. Ngoba ikomanishi zethu noxa ke ziphansi komasipala andiboni into enzekayo ngoba ngoku abantu abenza amanqo asondele emadlakeni. We can see that the commanders that are handled by municipalities, they are not assisting us because people are looking for plots that are closer to the graveyards. Asondela emadlakeni ngenxa bana akho landelelo labo bamabangakhi kwindawo ethile. There is no restriction that tells people not to establish these communities closer to the graveyards as I have indicated before. Njengoba ingumasipala kumele ziba aqondane naloo nto. The municipality, I think, is the competence to make sure that they do address such issues. Ngoba kaloku bemento bana athi abafuna uba ngonolali kuhlalwe phansi bacandele ngobulali babo. Aba baselokishini ke baza into yoba njengoba bendlova nje abandlova endaweni ezathi phazamisane noopayipi abahamba amanzi nto leyo eyenza mhla nezolo abanye baqhawula oopayipi kuba lokhu le ndawo bagrumba kuyo kulapho upayipi ahamba khona. You will find that we are facing a situation where there is a conflict. People would like to reside in the local areas while others would like to reside in the townships. Now, the problem that crops out is that people happen to dig, when they build their houses, they are affecting the pipes that are supplying water and other facilities to the people who are residing in the township. Ungcoliseko lwendalo ke lenzeka ngohlobo lobana aba bantu bandlovayo abanamgaqo othi inkukuma yabo bayilahla. The pollution that is affecting the environment is really a problem because those who happen to just grab land are not following, there are no restrictions that tell them where to throw their litter. Kangangobana aba bantu ke belali bangena ndawo bangena madlelo otyisa inkomo zabo nabahlala lapha elokishini inkomo zabo ezityana kwephini indawo zitya iplastic baloku kugcwele itipu yonke indawo. What is happening? People who happen to have got some cattle, they graze everywhere in so much that they even consume plastics that are scattered in our own areas.
Umzekelo ke njengomntu osisangoma. As a person who is a traditional healer, I'm taking that as an example or a case in point. Xa ndithetha ngemilambo. When I talk about the rivers, Imilambo sithatha thina njengendawo exabisekileyo nehloniphekileyo ngoba kulapho abantu khona sibaqubhisa khona xa sibenzela isiko elifundisa into yobana makabheke komkhulu. the rivers are sacred places for us because it's where we take people when we are practicing our traditional ceremonies. Then people go to those rivers and then we practice all those rituals. So we take rivers as very sacred places. Xana ke ngoku ugcwele ubungcola beplastiki yonke lanto. When they are now affected by plastics and everything that is litter, which is not necessary, or something that is dirty is in our rivers, how are you going to practice our rituals? And ke ngaxeshanye nemililo leyo ikwabangwa ziplastiki ngamaxesha ezithesa ngoba umuntu At times, you will find that even the fires are started by the plastics that are scattered all over the place. ngoba umuntu xa ilahla icuba lakhe pha ilahle labamba la plastic nela phepha iyanwena kutsha amathapha. A fire at times is started when a person throws a cigarette, whatever that he was smoking, then a fire is started from that place and then it affects the whole area. Andisayiboni ke mihla nje andanoba kuhamba kwamaxesha. I don't see now these days, I don't know whether maybe I am overtaken by developments. Ngoba ngalamaxesha kudala sashiye sibone okanye siya into yobana ngaxesha elithile kwenziwa into yapha ekuthiwa yibhanti. During the olden days, we used to have what is called a bell. There was a fire belt that we used to see during our ancient times. So that the fire that is started on the side does not go over and affect our forest on the other side. Another area that is really affecting me, I don't know what's happening because I don't know what happens to the weight that is chopped by the people. The branches of the wattle trees, I don't know what happened to them after they have been chopped. Ngoba kaloku abantu ngoku banale ndlela ikho yempangelo yokwenza la mabhokobhoko. Kuthiwa ngamabhokobhoko. Sondela mamuyekiso apha emayikhini kuba uphela ungavakali bayakhalaza abantu beTV into ba awuvakali abantu abakuva. Ne 5 minutes yakho ke mama iyashokoxeka. Shekolwe kumzuzu omnye. Indigenous trees. Emabhokobhoko. Bawasala. I just want, I'm not sure where do they take those indigenous trees after they've been cut from the wattle trees. Another thing that I would like the committee to take into consideration in the respect of the bill, I am appealing to the people that will be considering the bill to please take care of our natural forests because we use our forests in order to get our indigenous or traditional medicines. They must not chop any tree that they happen to meet on the field. They must make sure that at least the trees that we get some medication, they are preserved. Thank you very much. Siyabulela mama yekiso, siyabulela kakhulu. Siyacela izithethi xa zithethayo zingasuki apha kwi-mic. Kuba kaloku abantu abanibukeleyo nabanimameleyo abaniva. Speakers must not move away from the mic when they are addressing or when they are raising their inputs because people are listening to not hear you. Molweni Tokwana. Greetings to everybody in the meeting. Ndingutata uFubu. Ohlala apha eMlungisi. My name is Fubu. I'm coming from Mlungisi Township. Mqadi Sithuku. My clan name is Mqadi.
Ndibulela kakhulu, ndiyayibulela le nkqubo. I am grateful for the opportunity and the session that we are conducting today. Ndiza apha kuyo ndilixhoba. I am coming here as a victim. Urhulumente ophetheyo The ruling government currently, xa efumana inkululeko when they got liberation or freedom, uthi umuntu makavuka azenzele. we are told that people must wake up and do something so that their lives can get better. Singabanye ke abantu abayenzileyo loo nto. I am one of the people who happen to do that. Apha sijikelezwe ngalamahlathi sikhulela kuwo sidalelwa kuwo. We are surrounded by the forest area where we grew up, we were born here. Imibono yethu nathi ke ifana nale ndoda iphethe la mahlathi mhlophe. We also have some visions, which are similar to the vision of the person who happened to be the owner of this forest that are surrounding us. Kodwa ingxaki esikuyo asikho nto sichamla kula mahlathi. My challenge is that we are not benefiting from the forest. Sixaka uba kwenzeka ntoni. We don't know what is really happening. Ngo-1913 During the year 1913, singabanye abantu esasikhokhele apha singusango. we were in leadership as for 2013, yeah, 2013 yeah. as Sanko, we were in leadership. Sorry. Mamelani kaloku. Nindijonge kakuhle andilolwanga ngqondo mna andinasikolo. Xolo kancinci tata, siyacela bethunani, niyasidrawuna ispeaker. Apha sifuna ukumva utata. Sicela into bangabana sinikaneni imbeko, simamelaneni, niyangxola, niyamgqumelela utata. Ngo-2013 Please give a speaker a chance so that at least we can hear the message or the input that is coming from each speaker which is presenting. Ngo-2013 siququzela singumbutho kaSanko osiwukhokheleyo apha emahlathi. As part of the people who were in leadership of Sanko, in Amatlati, we were busy engaging in various activities. Sicela uba nathi sinemibono yala mahlathi. We indicated that we've got a vision about the forests that are closer. Ndibulela kamandi ba lo muntu ndizamkhomba uyayazi le nto. I am happy because the person that, the issue that I'm going to raise, the person that I'm going to point is aware about the matter and where it comes from. Uspika. Our speaker knows. Sihleli from 2 years. For 2 years, sizama ufumana isicelo esithi nathi sifuna uxhamla kula mahlathi. we have been submitting a request on an application so that we can benefit from the forests. Sahlala meeting neparty zonke. We held meetings with various parties. Sayifumana imvume yongena kula mahlathi ngo-2016. In 2016, we happened to get permission to get access to the forests. Dathathwa ngemoto sasiwa phaa saboniswa le ndawo sizawusebenza kuyo. I was taken by a car out to the place, to the spot where we are going to work in the forest, Nalapha iphela khona. and even the demarcation or the boundary where we are going to not go beyond. Sanikwa nemephu yayo. We were even given a map of the of the pocket of land. Siqalile kusebenza phaa. We started our operations. Xa uqala usebenza ungenanto, When you start operation without having any equipment, umasipala usinikile umtshini owisa. the municipality gave us a machine to chop the trees. Wasithengela lo mtshini. They bought the machine for us. Into endiqonda uba ibabethile. What really maybe was a challenge or affected them, Le permit yongena kwela hlathi the permit that made us to have access to the forest, ine-date yongena. it has got a starting date. Eyoba sizawuphuma nini ayikho i-date. The date that is the final date of which we are going to go out was not indicated. Siyenze ngabomi ke loo nto. We have done that deliberately Ngoba laa ndoda ipha ngaphakathi bubomi kuyo. because the man who is the owner, that is his life. Ungathi 100 years okanye 70 years usebenza kula mahlathi ichaza uba thina sinawuxhamla nto apha. If you say give them a period of 100 years, so that means we will benefit nothing from those forests. Ngoba ke ngoku kutshintshana okhansile ngoba siyababulela aba basibhalela la lete yongena phaa.
As you know that there's a change of leadership in our councillors, but allow me to say we are really thankful for those who happened to assist us during the time when we were raising that application. Kuthe nxa kungena aba batsha, When the new council members assumed their duties, uyamazi mos umuntu, you know very well a person. sithe ngosebenza safumana umtshini, ndawuthenga umtshini mna, I bought a machine as we were in operations in that space. umtshini lo kwenza iplanka. The machine that is used to work on the wood. Khange ndincediswe ngurhulumente. I was not given assistance from the government to buy the machine. Laa mtshini wenza iparaline, That machine is able to produce paralines, rafters, bendrix, bendrins. bathe bayibona uba ke ngoku laa nto iyakhula siphaa kulaa ndawo siyicela emlungwini not phaa ehlathini efameni. When they could see that at least there are developments, bear in mind that we have requested that space from a white person. Abantu esesibaqeshele bayi-24 We employed a people of about 24 people ngoba urhulumente uthe vuka uzenzele. because the government encouraged us to do something for our livelihoods. Babuyile bona ke ngoku bazozenzela kum. They came and happened to take from me now. Kwasetyenziswa umuntu omhlophe bendigqithana naye ndazi uba ndiphaa from 2016 ndiphaya. Uxolo They tata use a kancinci, white- sicela ubuza ngoba nababuye bazawuzenzela kuwe. Kuthiwa lo mlungu kuthiwa uthunywa ngumasipala. I'm told that this white man has been sent by the municipality. That's what is alleged. Ndishiye ipemithi phaa ehlathini kukho icaravan kulaa ndawo ndicele kulaa mlungu. There's a caravan where I put, where who's having the permit. Inale document ichaza uba ndinemvume yoba phaa. It has got something written that allows me to have access to the forest. Ndizayenza mfitshane. I will try to be brief. Uba bendiyazi uba If I knew that I'm going to. babendiyixelelwe bakuzabakho le nkqubo. If I was informed earlier that we are going to have this session, Ndizawuzama ndize nazo ezinto ndiziphethe. I would have brought these documents or the permits that I'm talking about. Xa siyijonga i-TV When you look on TV, watch TV, kunabantu abarhwaphiliza imali ezinkulu kulo government. there are people who are taking through corrupt means a lot, sums of money from our government. Kuzothi mna ndizisokolela ndingancediswanga nangurhulumente. While I am struggling without getting any assistance from the government, Ndiyospenda more than 50,000 ndichithe imali engaphezulu kwe-50,000. ndidifenda ikheyisi erhini e-high court I've been defending my case at the High Court in Grahamstown ngento endingayaziyo. for something that I really do not understand. Something I don't Bangabuza know. uba ndibanjelwa ntoni. I always ask, why am I taken to task? Amapolisa azile The policemen too came to me. athi asikwazi umkhupha lo muntu unemvume yoba lapha. They said, we cannot chase this person away because he has got a permit to operate in this area. Lo mlungu into ayenzileyo nxa ebona uyohlulakala When the white man found that, no, he is not winning, uvele watshisa le ndawo ndikuyo ngomlilo. he put fire on the area where I am operating. Wajika wathi ndim ndicingela uba ndingatshisa He njani said, indawo it's me endifisayo. who happened to start fire. Imagine, how can I start fire on a place that I do operate for a living? Ndanyuka ngetraki ndiyokhupha umtshini. I went up there so that I can at Ndabe least save my machine. Ndabe ndiqonda uba andizohamba. I could see that I was unable to go. Ndizawukhupha umtshini kule ndawo le kutsha kuyo ndiyobeka kwalapha kwindawo I engatshiyo. will take the machine and put it in a very safe place which is not affected by the fire. Ndatshutshiswa ngamagqwetha kuthiwa ngakamasipala ndaxaka uba The lawyers from municipality. imali yobhatala amagqwetha umasipala otshileyo nje kuleqwa mna ndizisokolela ndincede abantu uyifumana phi umasipala. My worry is that how comes that a municipality can pay legal fees to persecute me, whereas the documents where there was fire that was started, how can they persecute me
having nothing. Bendisaqokelela imali ndiqonda uba ngoku I was trying to collect some funds ndifuna le Ramaphosa ngoba uyandazi. to make sure that even the President Ramaphosa knows my case, knows me, Andixelele uba yintoni ifuneka yenziwe ngumuntu omnyama kweli lizwe. to tell me what must be done by the black men in this country. Ngoba ubuyajonga ngoku Because if you can observe, sinika umhlaba apha kwindawo kuthiwa yi-Olize. we are allocated land in the place called Olizin. Ine 2,600 hectares. It has got 2,600 hectares. Abantu banikwa 400,000 indlu mhlawumbe abantu bayi-15 bayi-20 nizayithini loo mali leyo kuthiwa imali yembuyekezo ayikho imbuyekezo enjalo. How are we going to utilize the compensation that is given to people? Because that is not a real compensation for people Besicela ke kun parliament who are appealing to Parliament. abantu banefama People have got farmers, abasupportwa nganto. but they are not given support. Abantu bafuna uvuka bazimele ngenyawo. People want to start their business, their operations, Akho nto ibancedisayo. but they are not given assistance. Kodwa nxa kukhankaswa kungenwa door to But door. when we campaign in our door-to-door, Nibathembisa ngento engazokwenzeka. you promise things that they are not going to materialize. Ndiyacela ke apha kuni I'm appealing to you again. ndizawuzisa ezi zinto ndithetha ngazo zikhona zibhaliwe ndilanda endlini. I will bring the documents. I'm going home. I will come to bring back all the permits that I was talking about Ndikubonisa apho ndiqale khona to show you where I have started my case, kwade kwavala igate. up to see where the gate was closed. Kwakhutshwa abantu abakhutshwayo kwafakwa umuntu kule ndawo bendisebenza kuyo kwangena omnye umuntu olikhaladi. A colored person who happened to be allocated the place where I was operating before. Wenza kwalo msebenzi ndiwenzayo He was doing the same operation, the same job. I didn't know what to say. Enkosi. Siyabulela tata. Tata, Thank you so much. usayendlini ngoku uyothatha ezi documents. Uchairperson would like to ba athethe nawe xa siphuma apha. Ungeza nazo impepha zakho kodwa ulinde uzawudibana nochairperson. Enkosi tata. The chairperson would like to talk to you immediately after the session. Good day. Igama lami nguNkosinathi Mzili. My name is Nkosinathi Mzili Ndisuka eCase Kamahuk from Case Kamahuk, kuMahlathi. from Mahlati municipality. Ndingu-ward committee pha. I am a ward committee. member in Andizuba that area. amde kakhulu I won't take a lot of your time. wabethile. The previous speaker has covered me. Naphayana ke Qoboko. Sorry, ithini what number yakho tata pha Ward eqoqo? 1 ma. What one? Yes. Ward 1 in Case Kamahuk. Ezi zinto zonke zithethwa ngulotata zezi zipha kuthi. What has been raised by the previous speaker are issues that are also affecting us. Abantu bayazinikezwa itender pha nguRens lo muntu uphethela amahlathi. Rents is- Angqonge la umahlathi. Is the one who is the owner of all the forests that are in our surroundings. Bayazinikezwa abantu izinto phayana bangabasebenze. People are given some items to work or to operate in those forests. Ubone abantu sewuthathiwe umsebenzi kubo. You are surprised to find that those operations, the work that have been given to those people is taken back. Ewukontrola ngokwakhe. Is the one who is in control. Phayana ke amahlathi wethu ayohlukana. We have got several forms of forests in our area. Kunamahlathi esiwabiza ngamahlathi wesiXhosa. There are those that we call indigenous or traditional forests. Sinamahlathi ke wepine la asetshenziswa nguRens. We have got the pine forests that are used by this person, Rez. Aklini ke wona. They are clean, well taken. Awafane ache. It's very rare for them to be affected by fell fires. Amahlathi achayo ngala wethu. The forests that are affected by fell fires is only our forests. La acha inkomo zethu. That's where our cattle graze. Endicinga intoba unobangela Maybe I think maybe the cause of the situation ngabantu abaphakula inyosi. are the people who are harvesting bees. Ngabantu abazingelayo. It's people who are practicing hunting, game farmers. Ukungcola kwawo. It's the fact that they are not attended. Ndicinga intoba ibhutile
ngomnye unobangela ubangela noba la mahlathi mawatshe. I think one of the causes of these fires is ibhotile Ibhuti uba amahlathi mawatshe. Sibhuti. that causes Ibhutile glasses. or the bottles that is the bottles are maybe one of the causes of these fires in our forests. Ngoba ithi ibhutile yobethwa lilanga. Udale umlilo. When a bottle is affected by the sun rays and then it also creates a fire. Besicela ke urhulumente noko asiklinele la We mahlathi. are appealing to our government to please take care and clean our forests. Ngokwakudala babekhona abantu babewaklina. There were people who happened to clean the forest previously. Ayengathi. They were not affected by fires. Njengoba benthenza uba mntu utata sewatyile. My previous speaker have covered me. Thank you very much. Enkosi. Sorry. Enkosi bhutwana. Yasapota ibhilo kanye. Yo, ndibulela kakhulu mali ndenzekileyo apha eCumakala. Siyayithanda iparlamente ize kuthi izova izikhalo zethu. Enkosi. Uyayisapota ibill. Ndiyayixhasa ndiyayisapota yonke nje inkqubo le iqhubekayo iparlamente ize ebantwini. I am very happy for the parliament that visited us. Let me indicate that I also support the bill before us. Thank you. Thank you, Chairperson. My name is Ovuyo Dangalavu. Xolo kancinci bhuti Dlangalavu. Sicela bethunani simameleni. I'm appealing to the people at least to give Ngaqhuba us a bhuti. chance. Ovuyo Ndlangalavu, My name is Ovuyo Dangalavu Khayiskamahuku emahlathi. from Case Kamahuk Amahlati Municipality. Usekela sihlalo kusango wewadi. I am the deputy chairperson of Sanko in my ward, What one? of Ward 1. Eyona ngxaki yethu ke apha kumahlathi Our challenge that we are facing in the area where I come from, sinomthe kuthiwa yiwatli okanye iplantation. we have got a tree which is called the watling. Ikhathwa kuthi ihambe iyoprocesswe eRichards Bay. It is chopped from our area and then it is processed in Richards Bay. Thina sifumana only 1,000 rand as communities in return for the product. We only get 1,000 rand as a compensation from the product. Nokuza kweparlamente apha siyothuka okanye sisisithuko kasibona iparlamente. We were surprised, we were shocked that I was told that Parliament is visiting our area. Kuba besicimba iparlamente izosicelela ngokubuyisela komhlaba wethu ngaphandle kwembuyekezo. We were of the view that Parliament has come to tell us or to inform us issues that relate to the land, the compensation, land appropriation with compensation or without compensation. Without compensation. Kulamadlelo ethu ke namahlathi atyebile. Umzekelo For example, let me indicate that our fields and our forests, at least there are treasures that we happen to harvest from them. Yes, sinesanti phaya etyiwa ngabantu bangaphandle the Pakistanis. We have got sand that is harvested by people, let me say they are from outside, like the Pakistan people. Yes. At the same time, sine hiking opportunity Sinalo ithuba loba abantu ke ezanto kuthiwa hiking for icala le tourism. kwezokhenketho that relates to tourism. Ukuza kule ndawo yomthetho wokutshiswa kwamahlathi izawusoka ingqolo kuba isukela kwindlala nomsindo. Allow me to say maybe one of the reasons that makes our area to face these field fires is maybe it's because of hunger or maybe people are furious, they are angry. Ngela xesha ibirhulumente wengcinezelo umhlaba wethu omninzi unikezelwe kwi-whites. During the apartheid era, a lot of our land has been handed over to the white people. Phaa kule ndawo sitala kusina about 600 hectares zikwa 7 stars. In our area, we've got about 600 hectares. They are 7 stars dairy trust. They are at 7 stars. 7 stars dairy trust. 7 stars dairy trust. Okay. But asixhamli into kuyo. But we are not benefiting. Umthetho wona lona siyawuxhasa.
Let me indicate that I fully support the bill. Thank you. Siyabulela bhuti kakhulu. So there's 7. Right. Ngokwamfundisi ke mina ke ifani yami ngingumthuzimela igama. Ngicela umuntu alungisele mic katata kavakala. Can inyusi sonde lapha kutata? My name is Ngokwamfundisi. Mthuzimele Mfundisi. Ndilapha kwaMlungisi. I come from Mlungisi Township. Ndingumhlali walapha. I am a citizen of this area. Into endizoyikhalazela yona ndivuyiswa kuba ndiyibonile iParliament ilapha. I am happy that Parliament has paid us a visit. Ndaziva ndiqonda uba ikhona into eza kwenzeka noba kuza kwenzeka ntoni na esivuyisayo. I have hope that at least something, a good story is about to be told. There's something that is going to benefit us after you have visited our area. Ubukho beParliament apha sifuna ujongisa abantwana bethu esebethiwa ngamagama kuthiwa ngamaparapara. Parliament, please bear with me. I would like Parliament to take in consideration our children who are called amaparapara, people who are practicing who are practicing crime, who are the criminal elements from our youth, from our area. Iyandikhathaza ke lento kakhulu kuba that is disturbing me a lot. Kuba ndithe ndawujonga ndafumanisa uba imisebenzi babi noba khona besingena bakhona into ezinjengezithiwa ngamaparapara. At least if we had enough job opportunities, we will be having the youth that is involved in criminal activities. Njengomntana kokhulele apha eCumakala. As a person who grew up in this area, Qumagala, sithi xa sijongileyo sinendawo yethu lapha ecankwethu ekuthiwa eyamangcwaba abazali bethu abafihla khona. There is a graveyard closer to where we are staying, a place where we buried our parents. Xa uyijonga ke laa ndawo ubuya uyifumanisa into uba kuqala bekukade kuhlakulwa phaa kutshentwa kusenziwa yonke into. Previously, those graveyards were attended, they were cleaned, and everything was done. Yona nto ke ndichukumisa kakhulu kubhaqa into yoba amlilo uyavutha phezu kwamangcwaba wootata bethu. What is really affecting me as a concern is that fires at times they are affecting even the graves of our fathers. Inhlungu ke uyawuyibhaqa into uba akukho cingo akukho ntoni. You will find that they are not fenced, they are just exposed. Abantwana ke ndithetha ngabo bebemele into uba bayahlakulwa phaa kweza ndawo. The youth is supposed to be given a chance to clean those graveyards. Njengorhulumente wethu omnyama obonayo onovelwane ngabantu abaleleyo abangakho emangcwabeni. As a black government whom I assume that is supposed to have a feeling about those who are departed. Mna ndiyayamkela iParliament ubukho bayo ndiyayivuyela kwabakho into eza kwenzeka noba iyakwenzeka nini na. I am happy that Parliament is here, but I hope that something is going to happen no matter when it happens, but I hope that it's going to happen. Enkosi kakhulu. Thank you so much. Bulela tata. I support the bill. Thank you. You will give me a chance then. Good morning, honorable committee members. Good morning, community. My name is Louis Mostert. I am from Ward 13 in Amaslati. I also Fire Rescue Services. Correct. I also serve in Amaslati Fire and Rescue Services as the Chief Fire Officer and as project leader for the municipal expanded forestry planning. I can't hear you. As project leader for the municipality's expanded forestry planning.
expanded forestry planning. or ukongezelelo lokujongana namahlathi. Thank you. I must congratulate you on putting together the amendments. Ndivumeleni ke ndithi ndiyavuyisana nani ngoba ke nihlanganise oluhlengahlengiso noluse phambi kwethu lo mthetho uyilwayo utsho oko. There are, however, 2 points of concern. Sikhona nje amanqaku mabini andixhalabisayo endifuna uwaveza. The first point of concern would Elokuqala ke be inqaku municipal membership that must be compulsory. Okay? umasipala ke kufuneke naye abandakanye oko ke ngokomthetho ithi oko kunyanzelekile. Now, if we look at compulsory municipal membership, Uba ngaba ke ujonga ke ukunyanzela kamasipala ukuba naye abe inxalenye athathe ubulungu ngokunyanzelekileyo. there is a question of membership fees. Kukhona ke umcimbi ofuna uqwalasela onento kwenza ke nenhlawulo zobulungu. In some instances, local municipalities Ngamanye amaxesha ke omasipala basekuhlaleni are being asked to pay something to the effect of 130 to 150,000 rand per annum. funeke ke benzeke inhlawulo epha kumalunga noma 130 ngonyaka. Then It's 130 to 150. 130 to 150. 1,000 or rands. Oh. 1,000. 130,000 rands ngonyaka per annum. In the case of district municipalities, it Komasipala ke bezithili can actually be 6 to 7 times higher depending on how many towns there Inoba- are in the district municipality. inoba mhlawumbi ke ingapha ku 67 uyiphindaphinde nangaphezulu xhomekeke uba zingaphi na idolophana eziphansi kwalo masipala wesithili. So I would like to ask if we could look at that, putting in a clause there that where municipalities have a fire service, Ndifuna ke nithathe ingqwalasela ke xa ujonga umasipala onecandelo elijongene nemililo neenkonzo zemililo, that such municipalities with the fire services are exempted from membership fees. omasipala ke abaneenkonzo zemililo babekwe ecaleni ukuba bona mababhatale ezinhlawulo zobulungu. Because if we look at the money that is being asked, Uba ke ujonga ke imali le kufuneke ihlawulwe, it can buy equipment, inothi ithenge izixhobo, it can also assist fire departments to be able to manage their fire environment, inokunceda kakhulu ke kubecandelo lemililo bakwazi ke ukulawula bakhusele imililo apha engingqini okanye ekuhlaleni. and by managing the fire environment, we also make it favorable for local economic development Xa ke opportunities. sinoqwalasela ke ukuthintelwa kwemililo esekuhlaleni koko ingathi negalelo elibonakalayo kwinto ekuthiwa yi-LED ukuncedisa kwicandelo lezoqoqosho ekuhlaleni. The specific issues raised by the community on the forest Abantu ke ingongoma abaziphakamisileyo ezimalunga namahlathi okanye ezichaphazela amahlathi are an example of how we can reduce the fire risk in order for the community to benefit. ngumzekelo ke wendlela esinothi sinciphise ngayo ukuqhube ukumandithi ukuchatshazelwa imililo apha kwindawo esihlala kuzo. By specifically controlling your alien invasive flammable tree species, Lawula ke le mithi ke sithi ke ingamangenelela ithi imoshe indalo yethu. so in terms of that, having noted all the concern raised about forests, Xa sisithi ke zonke amanqaku athi aphakanyiswa nithenda wanika ingqwalasela ngokukuko. on my second point of concern to the amendments, Inqaku lam lesibini endifuna ukulihlomla malunga nohlengahlengiso lwalo mthetho uyilwayo. I would like to propose that we keep the term, the act as it is named currently, Ndiyacela ndiphakamisa uba igama lalo mthetho uyilwayo ligcinwe ngolu hlobo kungabi kotshintsho kwigama obizwa ngalo lo mthetho.
so that people remain sensitized to the value of forests. ukuze abantu bakwazi ukusoloko bekukhumbula beqaphela ukubaluleka kwamahlathi. I thank you. Ndiyabulela. Thank you so much, Mr. Mostert. Bulela kakhulu mhlonipheki uMostert. Ndiyanibulisa nonke ngabanye. Greetings to everybody who is in the meeting. Mna ndinguvuyane kaMgwetana. My name is Vuyani Mgwetana. Umtiki. My clear name is Mtiki, born of Noboma. Inkosi yamacirha. A senior traditional leader of the Qirha clan. Isikhahlela ugudla intaba. I'm commonly known as Gudlindaba, which is, people salute me using that name, that salutation. Ndizo bona ba urhulumente osiphetheyo angasenzela ntoni na. I have come to look at what assistance can be provided by our ruling or by our government who is in power, who is ruling currently. Xa sizawuthetha naye umlomo ngomlomo ubuso ngobuso. When we will be interacting with our public representatives under one roof. Umnombo wam ndiphuma kulamahlathi kuthethwa ngawo. My origin are exactly from the forests that are under discussion today. Lo Boma Pass kuthethwa ngaye apha eCumakala. The Noboma Pass that people are talking about in the Case Kamahuk area. Ndingumzukulwana wakhe. I am a grandson of Noboma who has been alluded to by the previous speakers. Ingcwaba lakhe likulantaba. His grave apha kuXaxazela. Is in the mountain called Tlatlazini. Sinengxaki ke malunga nezinto esizibangileyo kurhulumente wethu. We have got some challenges in relation to issues that we were claiming from our government. Okokuqala ngumhlaba. The first one is the issue of land. Awuzi kuthi. The land is not brought to us or delivered to us or handed to us or allocated to us. Ndine farm endihlala kuyo. I've got a farm where I am residing. But lo farmer andikayirani ngohlobo olukhululekileyo. I am not running that farm freely or as I intend to do. Because phaya sixutywa nabelungu abangafuni senze lento siyifunayo. Because we are mixed with white people who do not want us to practice what we want to do or operate in our farms. Indixake ukuba sinazo idocument ezibhaliweyo. What puzzles me is that we have got documents that are written ezithethe ukuba umhlaba wanikezelwa kuthi. That indicate that the land has been allocated to us. Kodwa asikwazi usebenza ngawo ngokukhululekileyo. But we cannot operate freely in the pocket of land that has been allocated to us. Ndiyile pha kwi-office hotline. I have approached the hotline office. Ngelo xesha isengu uPresident uZuma. During the time of President Zuma. Nangeli xesha likatata uRamaphosa. Even during this period of President Ramaphosa. Bandiphendule kona. I was given a response. Kodwa xa ifika apha ephundweni. When it reaches the province. Ayibinamaphumela yonke into esiyenzayo. It has got no results. It doesn't manifest in the province. Ngoku siyacela. We are appealing to you. Kurhulumente ngeli xesha likaRamaphosa khange kuvulwe novulwa ithuba loba abantu mabavulele iclaims. The people were not given an opportunity to submit their claims during the era of Ramaphosa. We are appealing to you as representative of the people. Saye sisengxakini ngoba umhlaba uyaphela ngabanye abantu asingabaziyo. We are really having a challenge in that land is becoming exhausted, is usurped by people that we do not even know.
Basiyaqwalasela apha eStutterheim. When you look or observe in the Stutterheim area, Kwiifama ezinikezelwayo apha in most of the farms that are allocated, zinikezelwa abantu abahlala kwezinye idorophi hayi abalapha. they are allocated to people that reside in other towns, not people who are from this local area. Sinengxaki kakhulu ke ngaloo nto. We have got a problem in that arrangement. Uyatsho uLand Affairs athi yiza nenumber yefama noba indawo nile fama sizoya kuyo siyibone. Land Affairs requires us to bring the number of the farm number so that they can go and make an assessment. Esawuyibona ahlabe amadlala athile. When they do their assessment, there are some queries that they raise in relation to the farm. Athi awugqiba athi sawubuyela kuwe. After that, they say, no, they will come back at a later stage. Uyathi uyedlula pha ngenye imini ubona ubuso bomnye umuntu. When you pass in that part of land, you find that there's a new occupant now. Sinengxaki kakhulu ke ngaloo ndawo ngaske That is really iparlamente a challenge. iqwalasele. I'm appealing to Parliament to take that into consideration. Nam ndikhethe ukuya emagqwetheni ngomcimbi wala fama ndikuyo. I happen to approach the lawyers so that I can address the farm, the issue that relates to the farm that I am occupying currently. Futhi ke ibingento ifanelekileyo ngoba ndinorhulumente. I was not supposed to take that route because I do have a government. Ngoku ndiye ndaxa ukuba mandithini na ndaqokelela imali ndohlangana negqwetha. I collected some funds because I didn't know what to do, and then I approached the lawyers. Ndiyacela ke kakhulu kurhulumente makasincedise. I'm appealing to the government to please come to our rescue and assist us. Ndixakiwe ke nokuxhasa inkqubo yakho urhulumente. I am really, I don't know how, whether to support the bill or the process that government has brought to us. Kuba zininzi izinto esizixhasileyo karhulumente sicinga uba zizawusilungiselela. Because we have supported a lot of issues that we thought they were going to benefit us. Kude kube ngoku. Up until today, azikaphumeleli. They have not yet been fulfilled. Yaye nalamapharapara kuthethwa ngawo. If bekunorhulumente benokwenza zonke izicelo ziphumelele. Even the criminal elements that are affecting our areas, if all our applications were fulfilled by the government, at least the number of the criminal elements will be reduced dramatically. We are appealing to our government to come and assist us. It must not end here in the room that we are occupying currently. As we are raising our inputs, we are really worried and we don't know whether our inputs will really be attended or our intentions will be fulfilled at a later stage. Enkosi tata. Hayi masiku thembise tata ba ayizokuphelela apha. Let me indicate that it's not going to end here. Siyabova abantu baba raise nezinye izinto ezingekho mnqamnye nalento sizeleyo thina. Kodwa ke siyazinota zizawuthunyelwa to the relevant departments. Nkosi. We are noting the areas that people have raised which are not related to the bill before us, but we are going to channel them to the relevant departments for further consideration. Bekunezandla ke kwelicala ebendizinotile. There were hands that I have noted from this side. Ndizawubuyela kuzo ke. Utata apha eqaleni, obhuti ababini lunxiba icaps. Sorry. Nawe bhuti we Adidas. Bhuti ka Calvin Klein. Nangumama phambi kwam. Tata ne yellow cap, umama ne red duke. Tata phambi kwakhe. Nawe bhuti onxiba izpecs onxiba ishirt echeck. Red. Ndicela nizo occupy izitulo ke bantu bonke abantu banothileyo. Ngabogqibela ke aba ndawugqiba ndinike inkosi ekhoyo aba phakathi kwethu. This is the last group. After this group, I will give a chance
to a senior traditional leader who is in our midst. Baphelele mos nakho situlo si extra. That is the only number that we have. Sivalile ne? Sivala ngotata lunxibe ikepse yellow. Oh, okay. Ungeza ke mama. Molweni. Greetings to everybody who is in the meeting. Ngibulisa ngokubanzi kakhulu kwiparlamente yonke iphela. Greeting to all the members of parliament who are. Bulela in nolusuku our uba midst. ndifumene uba nami ndizoba no chance uba ndifumane ukuthetha. I am grateful for being afforded an opportunity to come and raise my inputs or put my inputs. Ndizawuthetha okufutshane ndizawuthetha into ezininzi. I am Ndingunonzame going to be brief. etyhala. Ndingunonzame etyhala. My name is Nonzame Kiala Ward 5 from Ward 5 apha eMahlathi. in Amahlati Idolophu yami municipality. yiNtumakala. I come from Stutterheim. Ndingathi okokuqala xa ndizothetha phantse izinto zonke esizithethayo zibufana. I can see that the previous speakers have covered me because I'm going to raise the same issues that they've already alluded to. Ndizawungqila kakhulu kumcimbi wewatili esirhangqileyo kwimihlaba yethu. I would like to focus on the wattle trees that are in our land that is surrounding us. Apho kudala sizama khona ukuyiwisa We have been trying to chop down these wattle trees ngokwenza amabhokobhoko needrophers. so that we can process them, so that we can have droppers and other material that we can use. Into namabhokobhoko interpret. Le watile isikwa ithathwa zii-trucks ezinkulu izisa emazweni eDurban. Ii-droppers ke zezi zibiyela iyard. Okay. Sinemitshini ke yokwenza ii-droppers. I'm talking the wood that is carried by big trucks that take them to places outside. We have droppers, we use them when we are doing our fencing. Ngaloo ndlela ke sibe senza amathuba emisebenzi kuba kaloku That will be able to create job opportunities imisebenzi inqabile. because we are affected by the scarcity of jobs. Nake ndingunonzame ongumfama ndiyafamisha. I am also practicing farming. Phaa ndikhokhele. I am in leadership in my association. Ndiyi-deputy secretary of Toys Farmers Association. I am a deputy secretary of our farmers association. Phaa ndiphinde ndibe khona ndikhokele kwi-home industry. I am also in leadership in the home industry. Ndingomnye wabathungi kwii-crafters zakhona apha emahlathi I ebibalulekile am also kakhulu. one of the crafters in Amahlati, an area, a space that is really important. Ndingathi ka ndisitsho ndithi umama uspika wethu uyamazi I was a crafter and seyicrafter nani ngoku. I used to be a crafter and I am even a crafter currently. Ndiyafuya ke yakho. I Nazo am neyakho. also farming, I'm practicing piggery Kuba kuthiwa vuka uzenzele because eMzantsi we were Afrika. told that we must wake up and do something so that we can earn a living in South Africa. Ndilomdla kakhulu uba ke namhlanje bonothi sincediswe kunale watile sinomdla ukwenza khona amalahle. I would like to get assistance from the government so that we can produce coal from these wattle trees. In our areas. Apha ke kwindawo zethu. Apho sinothi sifumane khona uba igolide yethu le watile yonke amahlathi. The wattle Igcwelele ewatile. the wattle trees that we find in our Mahlati area is our gold because it's where we can develop economically. Sinesandi ngokusetshilo estate besikhona ngaphambili. We also have sand, as the previous speakers have alluded. Nalabo siyafuna ukuncediswa ukuze isandi yethu singayithengisi ngendlela amaxabiso anganosenzela nto ngayo. Sizama ukuncediswa ngumasipala wethu. So that municipality can assist us, so that when we harvest the sand, we can be able to send it at prices, to sell it at prices that will benefit us. Ukuya ke kwicala lemililo emadlelweni. With regard to failed fires, Thina sihlala nje kwimihlatyana.
amadlelo amakhulu athathwa. We are occupying only small pockets of lands because big fields were taken away. Sinayo ke nemihlaba eleleyo pha. We've got land that is not utilized. Nalapho sinomdla ukuncediswa ngurhulumente We are appealing to government to come and assist us in that regard ukuze aze nee-projects ukuze abantwana bethu nesizukulwana sesizukulwana sethu sibe nento sifumnani ukuxhabula kuyo. so that we can have projects that can benefit our children and our grandchildren. Ukuze bazoyeka ukudlala ngomlilo batshisa amadlelo. So that they can stop burning our fields and playing with fire. Kunamahlathi esiXhosa asoloko esitsha qho. There are indigenous and traditional forests that are always affected by fire. Kuqala bendingomnye wenkokheli kuwo. I was in the leadership position previously. Lenzawucela ke ngoku kuphinde kubuye nokundaka lathi kubekho ezankokheli zasigada lamahlathi I'm namadlelo. appealing to the government to establish those old practices where there were people who were looking after the fields and also the forests. Umcimbi okhona nawo ohamba ngendlela esingakaqondi kakuhle i-rangers ezihambayo kwakhona apha emadlelweni ukuze kubekho abantu bokugada. The issue of rangers, we are not fully informed as to what is happening there, because we used to have people who were rangers looking after our forests. Ndizophinda kwakhona ndicela I'm also appealing I want to put my request. iparlamente incedisane ukuze nathi sikwazi uyincedisa kule ndima yale mililo yamadlelo iyayibheka phambili kuya kusitsha indawo ngeendawo. So that we can join hands in parliament so that we can fight these failed fires. Ngokuthi konyulwe inkokheli ezizawujongana ziqeqeshwe. So that there can be people who are trained so that they can look or protect our forests and also our fields. Kuze kunqandwe izinga lemililo kumadlelo ethu. So that we are able to combat fires in our fields. Sinamahlathi esiXhosa pha eThoyis baninzi. We have got indigenous and traditional forests in my area, and we are a big number. Kudala bengangeni umuntu asuka hamba yokuzingela. Previously people were not just going there to hunt our game. We have got wild animals in those forests. That's why I am saying let us go back to basics. So that there are people who will be looking after all these areas. When we say they are in leadership, kube kungekho bantu bakhona apha kwezi ndawo sihlala kuzo ukuze bazoqeqeshwa kubekho nemali sayekiswa thina ukukhokela amahlathi esiXhosa ongabhatalwa bazotyiwa zinyamakazi. While there are no people who have been given training so that they can look after the forest, we have stopped looking after the forest because we were not paid or remunerated while we were performing those functions. We can go to basics so that people can really look after the field so that they can combat or control the fires. Ingxaki usisinonzama ucimela nje bethetha nje ndibangenje njengemayiki akadijonga enkosi sinonzame kakhulu. Ndiyabulela ke nami namhlanje ngokubakho kweparlamente. I'm happy that Parliament has visited us. So that our generation can also be attended to. Thank you very much. Ndiyacela bethunane kwizithethe ezilandelayo noko masilihloniphe ixesha esilinikiweyo. Ndicela sihloniphe ixesha esilinikiweyo besivumelene apha nge5 minutes. Xa ndiphakama ke andizuthetha umuntu ufuneka ayazi ba xa ndiphakama ixesha lakhe liphelile. We must mind time. I'm referring now to the speakers that are about to participate. Please. My name is Zongezile Qeba. Ward 15. From Ward 15. And Petro Qeba Umamu Salaz. I am under the leadership of Councillor Salaz, who is on my right. Greetings to the delegation and people who are in attendance. As we are coming from various municipalities.
kukho izithethi ezizame ukuyithatha yonke lento singayo apha. Some speakers tried by all means to cover everything that we have come to consider today. Utata uPhijikokweni lo ebeqale wathetha, Mr. Pichikogwen, our first speaker, no bhuti uFred Mcaphukisi intetho yakhe ndithande kakhulu I really idibene appreciate also the presentation from Fred Mcapukisi kunye noNkosinathi Mzili. and Nkosinathi Mzili. Those speakers have really covered a lot of space that I really commend. Kubekho notata lo ebe uthe uyothatha idocuments zakhe. And also a gentleman who went out to fetch his documents. Iye yawushukumisa kakhulu umzimba wami nengqondo yami. That really affected me, that made me have another feeling, or that really worked on my mind. Notata lo ogqibela kula first 10 lo ebegqiba uthetha ukuthi xa Xolo bhuti, uyigqibile i3 minutes yakho ngoku. Ndicela ungene straight emxholweni mntakwethu. Vele nje uthi you are covered by the previous speakers. Okay. And ndifuna ukuthi ndicela into kokubana uFeld no forestry nofuna no fire ngokudibene nomlilo wamadlelo, ndicela into bana basijongele into kokubana lamahlathi mangaka epine apha Eastern Cape aphansi kwendoda enye uCJ Rance, ufumanisa into kokubana the 95% of it is owned ngulanto kanguCJ Rance. My appeal, in respect of the field and forestry that we are dealing with today, I would like to pose or to raise a point that relates to the pine forests that are around the province of the Eastern Cape. My concern is that the ownership of these pine forests they are owned only by one person by the name of CJ Rance. That is about 95% of these forests are owned by one person, and that is my concern. And ufumanisa into kokubana uthatha kanye lamahlathi kuthiwa ngamahlathi esiXhosa apho kufumaniseka into kokubana you will find that in most cases he is really the owner of the indigenous or the traditional forests that we are supposed to benefit from. Intaba ezonke ezizisingqongileyo All the mountains that are around us, the pine has been planted by Rance in those mountains. Ndicela into kokubana i-portfolio committee xa izakwenza le amendment bill mayikhe iqwalasele ukungenelela komuntu omnyama kwindaba lanto ke yo-ownerisha lalwamahlathi. I am appealing to the portfolio committee as they are going to consider the bill to consider the issue of a black person being an owner of, in terms of ownership of the various forests that are around us, so that they can also benefit as black people. And ndicela niphinde niqwalasele nento yongenelelo yosopolitiki, more especially the ANC officials upper Eastern Cape. I also want Rance to consider the intervention of the political figures, including Rance, who happen to also intervene in our operations. Ndithi ke andizokwazi nokuthi ndiyayamkela I cannot say I support or I reject the bill. Ngoba nyani ngokokuma kwethu nangokwembali yethu izinto kuthiwa kuziwe kuthi kuthiwa zizahamba ngohlobo oluthile masibe ne-input but kungenzeki njalo. But I have learned previously that there were times where promises were given to us, but at a later stage we find that they are not fulfilled. So yes or no? Uba ndiyayamkela na. My response is a yes or You no. rather support or not support? Akakho into ekuthiwa ngu-yes or no. Okay, yes. Zange wayiva nawe yes or no. Okay, yes, ndiyasupport. I support the bill. Ndigqithile ke uthetha ngomnye nje umba kukho into yamanzi water and fisheries. I want also to focus on water and fisheries. Mr. Councillor Qongwane bekhe wathetha ngayo into yobana noko bakhona abantu abalobayo apha. Mara ingxaki yam the challenge that relates to the water and fisheries, as
Councillor Klongwana has mentioned the issue of fisheries. Kukho umlambo obaleka kanye apha phansi kwetip There is a river that runs down there, down the tip, oya ayolahla kweli dama sisapotwa ngalo ngamanzi. that goes to as far as the dam, which is our catchment area where we get water from. Wonke la doti uphaya aba plastic All the litter, the plastics that are thrown in that river, nama napkin. and the napkins that are thrown there, Ufumanisa into yokubana angena pha kulamlambo nditsho ndibhekisa ke ngoku kumasipala lo wethu. they are polluting the water that is running in that river. I am now referring this matter to our own municipality. Bendicela into yokubana singade sifikelele ezingxakini umasipala wethu makaqwalasele la ngxaki. I am appealing to our municipality to intervene in that situation before we are in serious trouble. Ndiyabonga. Siyabulela Thank you so bhuti. much. Greetings to everybody in the meeting. Lo bulisayo igama lakhe nguSibuyile wakwaMaqaqa. My name is Sibuile Makaka. Ndisuka kwa Ward 12 I come from Ward 12 phansi kwalo masipala wamahlathi. under Amahlati municipality. Ndingu ward committee phansi koceba uCouncillor uSimandla. I am a ward committee under Councillor Sumandla. Inye into endiphakamele yona. I want to raise one issue. Into yokokuba yintoni lento sayenzayo singabantu abamnyama. My question is, what did we do as black people? Into evuselela lo mbuzo pha kum. The question emanates from ngutata lo othi ebesefumene isivumelwano saze soxuthwa ngokusemthethweni. My question emanates from the previous speaker who was allocated a space to operate, but it was taken away at a later stage, unlawfully. Ndiyacela kusizwe sensundu I'm appealing to the black nation okokuba sohlukane nengqondo ezingasakhiyo ezibulala isizwe. we must really shy away from perceptions that are really affecting the nation. Andifuni bakota inkokheli ezingasekhoyo. I don't want to quote the previous people who were in leadership then, Ngenxeni yokokuba apho balele khona amathamba abo ayashukuma. because I just hope that as they are departed, their bones, they must be shaking as we speak. Ndidlule ke kuloo ndawo. Let me put that aside. Sinomcelimngeni We have a challenge yongabi nazo indawo zolahlela inkunkuma. where we don't have places where we can throw our litter. Imifula yindawo yolahla ikhimbizi. Amanapkin abantwana. Ezidayiphe into zintoni zonke. Napkins are thrown into the rivers that are where water is flowing. Indawo ezithengisa umdileya omfaxangiweyo zithatha ama-imbi ziyowalahla kwindawo okutya khona impahla. People who are, liquor outlets, they've got a tendency of taking bottles and throw them in the areas where we are using that space for the purpose of grazing of our cattle. Yiyo loo nto namhlanje sinemcelimngeni wokutshelwa ngamahlathi neekampi. That is why today we are really facing the challenge of fires in our forests and also in our farms. Okokokuba le bhili iza kusincedisa If the bill is going to assist us, ngokokuba kubanjwe aba bantu balahla izinto kwindawo engafanele babalahle kuzo. so that people who are really throwing these items in places where they are not supposed to do, those people, they need to be arrested.
Umuntu obekhe waya mhlambi kwezidolophu zinkulu ezifana noMonti noBhayi noGauteng. If a person has visited big cities like East London, Gqeberha, or Joburg, Johannesburg, Kuba nomigqomo emikhulu olahla inkunkuma umzeke izinto ze-waste. there are big containers that are used to throw litter in those cities or towns. Kube khona ezolahla icardboard neplastiki Others nema-empty are nentoni meant for recycling. for throwing those items, your paper, your bottles, so that they can be recycled at a later stage. Yintoni lento lo wethu masipala engenokwazi uvuselela ezo zinto? Why can't our municipality revive those activities? Afake nesikolo sokokuba ukubaleka kothathwa koplastic ungalahlwa ekampini kuba uzawutyiwa inkomo izawufa. So that there can be an awareness campaign wherein people will be informed that it is dangerous to throw a plastic anywhere, because that plastic is going to be consumed by a cow, and then later the cow or cattle are going to die. Okugqibela ke ngondizohlala phansi nawe. Lastly, before I take my seat, Nathi phayana ezilini even as people who are coming from Ezeleni area, sinengxaki na Lawrence. we have a challenge that relates to this person known as Renz. Sithi sesehamba kwawethu amahlathi Even when we are just moving about in our own forests, siyojika impahla yethu so that when we happen to go and turn our cattle back home, afika amakhwenkwe kwaRens asibamba asigibisele ngapha kwezijiko. we are arrested by people who are sent by Renz. Yilando kumbuzo wami ububuza ba senzeni My question sinyama. remains, Enkosi. what have we done as a black nation? Thank you so much. Siyabulela bhuti. I support the bill. Ndivuyiswa ke into yokuba umasipala I am happy that ukhona apha municipality phakathi kwethu. is in our midst. Uyaziva ezi zinto ziraiswa apha ngabantu that relates to the municipality. They will really note the issues that have been raised by the people who are affecting the municipalities. Siyanicela speaker nawe acting mayor. We're appealing, Councillors ezikhoyo apha. we're appealing to councillors, speaker and acting mayor. Masincedisaneni Please, let's work together. kuba kwezinye izinto befanele basiziva apha. Because we're not supposed to hear some of the issues that are raised here. And it seems as if ne-meetings banqabela abahlali. Seems as if you are not holding meetings as you were supposed to. That's why befoolish into yoba ngabana this is the right platform for them to raise all these issues. Iyo loo nto ke besithi abantu nali ithuba loba mabaphakamise imiba ebatyayo. Kodwa ke sizabamamela nathi. We are going Basizinkokheli to zabo consider, we are going to listen to their pleas and their inputs, because we are also their public representatives. Kwaye siza kunilandelelela. And we are going to make a follow-up. Ndiyamazi kuchairperson wami. That is why efuna ukwazi iwadi osuka kuyo nendawo osuka kuyo. I know very well my chairperson, that's why she is interested in knowing the ward where you come from, so that in the area, so that when she makes a follow-up, she is coming from an informed position. Enkosi tata ungaqhuba. Over to you, Dad. Enkosi mhlali ngaphambili. Thank you, Chairperson. Ndinibolisa nonke ngokulinganayo apha endlini. Greetings to everybody in the meeting. Mandithathe lithuba kuqala ndithi ndiyayamkela ibhili. Let me indicate upfront that I fully support the bill. Ndivuyela nento kokuba nize zicaka zixubeneyo zinjalo nize kuthi namhlanje. I am happy that the multi-party committee has visited our area today. Asizuba saya kude kakhulu wethu mem sizaqala kule ndawo ithi. I won't take a lot of your time, but I will focus on only one issue, on the issue. Mna ndingumlandeli wakwaMbende emasimini. My name is Mlandeli Mbende in the area of Kenyolens emasimini. In the Masimini area. Yes. Phaya ke sinayo into ekuthiwa yiQuezi Farmers Association endililungu nje kuyo. Edibanisa u14 no15. I am a member of the Qumbu Farmers Association that combines Ward 15, Ward 14 and Ward 15. Siyalibulela ukuza kwena basechile. Sicela wale kwenziwe ukhuseleko wethu memo kulento yalamahlathi nemilambo kuthethwa ngayo. We are really appealing for intervention so that
there can be protection of our rivers and also our forests. Sike sive kuthiwa zikhona izicimamlilo kodwa abekho abantu abakhusela umlilo ungabikho. We are told that we do have firefighters, but we don't have people that prevent fires from being started. Thina ke siyikhwezi Farmers Association sithi ukuba ngaba kungaxhotyiswa umasipala nathi singatrainwa ngokwamahashi nezinye izinto singagada phaya What I am raising is that if we can get training as much as so that we can also work in collaboration with the municipality, we will be able to look after our forests and control the fires that are affecting our area. Mosike thina ke sihamba ngezimoto singamahasha sizohamba ngezizeni izityi petrol sihamba ngamahashi We thina phaya singasondezela amahashi. If we can be given the horses, because we ride on horses as our mode of transport, we are not using transport that consumes petrol or diesel. Umeya wethu ke unixelela apha uba inhlanzi ezikhoyo nyhani zikhona ziyafa ngenxa yoba amdaka lamanzi zezinto ezikhoyo. Our acting mayor has alluded to the fact that the fish that is in our rivers, they die because they are affected by the water which is polluted. Okulandelayo wethu memphaya kula mahlathi nakula mathafa. In the fields and the forests that are in our area, sinemadongwe phaya esicinga fama singenza ngazo itiles zikhona izinto esinozivuna phaya sicela ke ngoku nixhobise lo masipala wethu ngengcali nangemali sikwazi ukwenza eza research phaya sizenzele itiles ngalamadongwe. We would like to be given some funding so that people can go to our area and conduct research, so that out of the products that we can also manufacture tiles. Dad. Lamilambo, there's clay, udongwe. Ne? Okay. Uthi there's clay. Bafuna assistwa ke ngoku kulonto. Uze bakwazi uludongwe, it's clay, Dad. Now, what I'm trying to say is that in our area where I come from, we do have clay. We are appealing to the municipality and the government so that they can assist our youth, so that they can get training, so that at a later stage we'll be able to manufacture tiles from the clay that is the product that we have in our surroundings. Parliament yethu ebambe eligama lithi thuma mina kuthunywe nina. Sicela wethu As Parliament is having this narrative of Tumamina, I'm appealing to Parliament now. Sidani isiqiniseko ukuba ningasincedisa na ukujonga ezi zimbewa zikhoyo apha. Are you able i-substation inyana ekhoyo apha. Sinayo inkolo ukuba sinawo amalahle apha. Ningamncedisa lo masipala wethu abe nezingcali zizawukhangela la malahle sizenzele wethu umbane. My point that I want to raise is that we do have some minerals in our area. I would like to check whether Parliament can assist so that there can be some research or investigations, because we believe that we do have coal underneath our ground. So that can also be harvested and be used for economic development. The last point, as a Farmers Association, this is what we are saying. In the forest, u-30%. Ninike okhopoletyeni u-30%. Nithathe u-40% ibe ngokamasipala aqeshe ukwenzela into yoba azoqesha nathi bantu kuthiwa zii-middle age okanye zii-middle age, ezi age zilityelweyo kwinto yonke. My suggestion, asibalwe nkamkamini, asibalwa ke youth sisesidikidikini nje ikhe ibe yeyethu la fema. my suggestion is that there has to be an allocation wherein 30% is given to us, 30% is given also to the white people, and then the 40% can be allocated to the municipality, so that the municipality can employ us as people who are in the middle, because we are not the youth, we are not adults, so that we can also participate in the economic activity, so that we can earn a living. Thank you so much. Molweni. Greetings. NdinguThembelani Makisi. Tembelani Makis is my name. Ndiphuma kulamhlaba waseDonqaba eFrankfurt kwaWard 12. From Frankfurt, Donaba, Ward 12. Siyabulela kulento nisiphathele yona. We welcome the bill that you have brought before us. Sithi enkosi. We really appreciate it. Kuyinto esicelayo kuyo yonke lonto leyo. Our request in all that we are saying, akuphangelwa ezilalini zethu.
njengoba nize nalento nize nayo. In our local areas, unemployment is rife. Sicela bana ze kuqeshwe abantu kungasuki umuntu ozawucima umlilo eCumakala aleqa eDonqaba bekhona abantu eDonqaba. My request is that we'll very pleased if people who are local can benefit in terms of employment. There must not be a case where people come from outside and are employed to be firefighters in our own area. Okwesibini, Secondly, indlela zaseDonqaba zimbi. our roads are really bad. Ukusuka ngase police station ubheka eclinic. From the Sine police 3 station to days the nje clinic. babekunetha amanesi awaphangile. The nurses cannot go to work because of the road, the bad state of the road between the clinic and the police station. Yintoni ibangela bayise la clinic ibe khona pha xa kungazusetyenzwa omakhulu bethu begula. Why do we Treatment place izafumaneka nini? a clinic in that area which is not servicing our mothers and our grandmothers who are sick because they need assistance, because the nurses cannot go there because of the bad state of the road that leads to the clinic. Sinengxaki enkulu phaya inoba iminyaka mithathu ngoku. If in 3 years we're facing the same challenge, Amanzi. Asinamanzi eDonqaba. we don't have water in Donqaba. Eyona ngxaki sinayo amanzi kwilali ezi around us akhona asinawo eDonqaba. In villages around us, they do have water, but in Donqaba, we don't have water at all. Ikhayelitsha omagubevu zonke izindawo amanzi sibanawo thina eDonqaba sibenawo amanzi. Khayelitsha, Kubevu are local areas around us. They do have water, but Donqaba doesn't have water at all. Amanzi asuka kwezalali ezinye asuka eDonqaba thina singabe nawo amanzi kodwa abe khona phaya. Donqaba is the source of water, so water comes from Donqaba to those areas, but Donqaba doesn't have water, while the local rural areas do have water. Zeni lumngeke abahlali baseDonqaba badiniwe ilonto leyo. Please, I am warning you, Enkosi. the residents of Donqaba are really tired of facing the same situation. Siyabulela kodwa ke susithreatenish. Yeah. Okay. Ungaqhuba tata. Okay, through you, Chairperson, ndiyabulisa protocol observe. Nguthethayo ngumlandisi kwakaDamane. My name is Mlungisi Damane. Ward 9 eNgqushwa. From Ward 9 in Ngqushwa. Chairperson omafama aseNgqushwa. I am the chairperson of farmers of Ngqushwa. Ekwanguye no treasurer weNgqushwa Development Forum. I am also a treasurer of Ngqushwa Development Forum. Ndibawela sihlale kule ndawo yamadlelo achayo. I would like us to focus on the fires that are affecting our fields. Villages is around apho ndihlala khona sinengxaki. In the villages that are in our area where I come from, we've got a challenge or a problem. Under the chieftains of Umatomela. Phansi kobunkokheli bukaMatomela. Almost 95% yamadlelo eza village ndithi sinengxaki kakhulu kuzo yomlilo ine blue bush. 95% of the villages affected by the fires have got blue bush. Abantu ke banenkolelo ethi xa beyichisa le blue bush. People have a belief that when they burn this blue bush, izawubanceda. it's going to assist them. Nangona beyibona emveni kokuyichisa akuphumi ingca kuphume enye into. Although that after they have burnt it, nothing is coming and kuphuma ohlaza nje akhondo ibhetere. it's only the greens that come, the grass that we are supposed to get doesn't come out from
the fire after we have burnt the blue bush. And ke bayitshisa deliberately. Abayitshisi ngemistake. They burn it deliberately. They are not burning it by mistake. Bathi ke xa ubuza When you kuloo ask, lali ithe yatshisa nitshiselani bosses? when you ask the village members the reason for burning the blue bush, They say kurhulumente kasebe besiphangela ngokuyisusa. they said the previous government under Sebe, they were employed by removing this blue bush. Ingxaki ke la blue bush asinamadlelo ngenxeni yayo. Did go It is a problem 95%. because we don't have fields currently because I've indicated 95% of the area is covered by this blue bush. Kwi village ilowa Mgwalana endihlala kuyo sinegusha 2026. In the village, Luam Kwadan, where I come from, we've got sheep of about 26. The reason why in this house is 226 ndikwa nguye no-organizer welowa Mgwalana Wool Growers Association ngumbutho esinawo. The reason why I know the number is that I am also a chairperson of the Luam Kwalana Wool Growers Association. Siyayicela kudala siyicela lento yale blue bush. We have been raising the issue of blue bush. Kurhulumente wethu locally kumasipala wethu oyingqushwa Our local locally. government, to Ngusha, government to Ngusha, which is also part of our local government. But sithetha nje akwenzeki. We are not given a positive response. Njengoba ke eyona nto bendiyiqonda into ebangela uba ndithi ndibawela ukuthetha nje kule nto sithetha kuyo yokutshiswa kwamadlaso ingxaki sinayo phaa kwezalali ndizibalayo zoyi-3 The reason blue bush. why I am focusing on the fell fire is that we do have a challenge that relates to the blue bush in the area where I'm coming from. To add ke ngoku ndiphume kule yemdlelo ndize kweyamanzi. Let me leave now the issue that relates to the fell. Let me address myself to the issue that relates to water. Nayo from 2016 sithethile sinendawo ephuma amanzi, let's say izawuthi ngumthombo. We have got a spring that we have raised around 2016. Kudala kukhona history yabantu abadala ithi 1947 kwimbalela ka1947 almost everybody osengqusha wayefumana pha amanzi asahamba nangoku. We are told that during the year 1947, during that year, that period, there was drought, but people were able to harvest water from that spring. Ndizamile ke njengomntu okhoyo emhlaleni. I tried as a member of the community. Emaila even minister. I have sent an email even to the minister. So ndiyacela ke kule ndawo yamanzi that awazunceda only our village. I am raising the issue of water because it's not going to benefit our village only. Everybody on nearby uzawufumana kula mnanzi. Kudala Everybody will benefit, even people who are around that area. I thank you. So I support a bill ngento zomlilo ingxaki yomlilo. I Kudala siwulwa. support the bill that will address the challenge of fires that are affecting our fields and forests because we've been fighting these forests for quite some time. Okay, consider. Molweni. Greetings to everybody. Is ngiyambulisa igama lami nguNontsikelelo wakwaKhwezi. My name is Nontsikelelo Khwezi. Ndibuya ku Ward 31. I come from Ward 31. Kudele eMnquma. From Qumbu municipality. Kucentane. In Cendane. Okay. Siye saziva sifike late but okunye siye sakuva. We arrived late, but a lot of the speakers that presented before me. So na izinto bendithanda ukuzichaza oba kule ndawo esihlala kuyo ne we have a forest. In the area where I come from, we have got a forest.
but sadly sihlala sibona i-trucks ezinkulu zingena ziphinde ziphuma. We are watching big trucks that go in and out. Kodwa uthi xa ufuna ulwazi uba kwenzekani okanye thina singabantu abatsha singaqhamla kanjani. When you inquire to check how can the youth benefit from those forests, Kungabikho mntu sinika impendulo. but nobody is giving us any positive response in that regard. And what's worse is there are hardwares around. There are hardwares that are around also. Zithengisa kwa ezipali bazithatha phayana. They are selling the same poles that they harvest from our forests. But ubone uba wena xa ubuza loo nto ingathi like ucaphukisa abantu. When you ask that question, it seems as if people assume that you are just irritating other people. Yes. And then okunye ke i-village yami kuna around 80% ye-youth that's unemployed. In my village where I come from, about 80% of the youth is unemployed. Nangoku ngibashiye bekwesinye isirhoxo bayophuza khona utshwala. As I speak now, when I left them, they happened to visit one of the liquor outlets so that they can have liquor. And unfortunately, we have natural resources amaninzi phayana. We have got a lot of natural resources in our area, including umlambo ongatshiyo, including the river that always carries water throughout. And siyathanda ukuthi singalima nokwenza kakhulu i-fish farming. We are interested to do farming, especially fish farming. Ndike ndaya naku-Department of Agriculture ngabuza but akekho umuntu oze ne-answer uba singaqala njani okanye i-fish singazifumana. I have also consulted the Department of Agriculture to find out where can we get the fish so that we can start producing them. But I was not assisted. Yes, and then Ekua, which is the nearest town, good in Butterworth, which is closer to our town, Tendane. Ifish yabangwa standing ngendlela imbalo ngakhona ifish. We are told that fish is very scarce in that area. So ngamanye amagama abantu abasha ababezawufumana umsebenzi and bekuzawutsho nokho siphumelele like kungabikho bantu bahluphekile. The youth will be having those job opportunities so that they can sustain themselves, so that nobody goes home hungry or is affected by poverty. Yes. And then also ezilalini apho sihlala khona thina asinazi indlela. In our local areas we don't have roads. We had to travel thina due to the fact uba ibhaki bengakwazi unyuka si travel 30 minutes. We had to walk 30 minutes ukuya ku main road. We have walked 30 minutes because the buggy that we were using was unable to be driven in the area where I come from. And uyabona ukube mhlambe bekhe kubekho ezinto like isamente ufumana sibaphe ezindleleni kukho ezisamente nokho imoto zikwazi uhamba nabantu bakwazi uhamba but asinazo ezo zinto thina. If we can, our roads can be attended to because we don't have even walkways so that people can walk in our roads. Yes. So it's been more than 15 years. Xolo sis bethunani ndicela si inzolo. Ndiyavanga bani noise ye inyuka. Let us give the participant a chance. Usisi ke uthi ufike late. I hope we feel into by 5 minutes. Okay. So umzekelo nangoku nesinayo into yokulima esikwenzayo. We are practicing farming. We are cultivating the land in our area. Is marketing ingxaki. I mean abantu batsuka eGcuwa beze apha eEast London uzothenga izinto. The market is a challenge because people travel from Butterworth to East London so that they can purchase the vegetables or whatever that is supposed to be produced in our area. Yes. However, thina as farmers kucentane xa sisiya go Shoprite no Boxer kuthiwa no bathatha kuma KZN. When we approach those big markets, your Boxer, your Shoprite, so that they can buy our produce, they tell us that no, they are sourcing their products from KZN. Okanye kuthiwe ibhantshi umzekelo yespinach uyithengise nge-R5 but bona bayithengisa nge-R12. Or they instruct us to sell a bunch of spinach for R5, whereas they sell it for R12. So uzibuza uthi ke ithetha uba thina ubomi bethu buyoba yini and we don't want to end up going back to the big cities. Asifuni ke nathi ke uya kudolophu ezinkulu, we are just wondering what life are we going to live
from here going forward. Because you know, with farming we can prosper, but it seems like bayasicinezela. Siyazi uba ngaba ke umuntu nomuntu ngakwazi uphumelela xa ejongene nolimo. But as of now, it seems as if they are oppressing us. So ibill le ndiyayixhasa and then yangasingenza umahluko kakhulu empilweni zabanye. I support the bill with the hope that at least it can bring difference to the people or it can improve the lives of the people. Inkosi sisinontsikelelo. Thank you. Madam Chair, Parliamentary Committee, thank you for the opportunity. Thank you for coming to us. Ndiyabulela kuba unise kuthi ndiyabulela ngelithuba ndilifumanayo. I'm Tinus Botha. I'm the manager of the Eastern Cape Umbrella Fire Protection Association. Your name again? Eastern Cape Umbrella Fire Protection Association. Your name? Tinus. Yeah, Botha. Igama lami ndinguTinus Botha. From the Eastern Cape Umbrella Fire Protection Association, Ndisuka phaa kwi-association ejongene nokhuselo lwemililo. And we represent 48 local fire protection associations in the Eastern Cape. Ndimele ke amaqumrhu angamashumi amane anesibhozo ajongene nokhuselo lwemililo apha eMpuma Koloni. I'm not going to dwell on points. I'll mention, but it's points in the amendment itself. Ndifuna nje uba namanqakwana endifuna uba nawo apha ke apha kwisihlomelo kumthetho oyilwayo lo uphambi kwethu. In the amendment section 1E, the name change of the act. Ukutshintshwa ke kwegama eliphaya kwisolotya 1.3. Just to the Veld Fire Act. It's firstly going to be extremely costly exercise. Okokuqala ndiyafuna ukuthi noko iza kutya ngokwasemalini ke lo msebenzi wathi wenziwe xa kutshintshwa igama. And we just wonder if it's really necessary. I understand with the definition change. Sifuna uqonda uba ingaba mhlawumbi kuyimfuneko na kuba ndiyayiqonda xa mhlawumbi ujonga ke utshintshwa kwenkcazelo leya. But it's going to cause confusion. Mhlawumbi ke ndicinga intoba noko izawubangela uba abantu babe nokudideka. My major concern is section 1G. Inkxalabo yami iphaya 1G. The definition of Veld fire. Kwinkcazelo ke apho kuchazwa khona imililo yamadlelo. The change definition reads, Veld fire means any vegetation fire that occurs outside the city, town, or its adjoining industrial or residential area. Just a moment. Page 3. Turn over. Okay. Apha ke kule nkcazelo yami ngolu hlobo. Inkcazelo ethi imililo yamadlelo ichaza ngokuba imililo yamadlelo oko kuthela ukuthi ngamadlelo ngamahlelo ngamahlathi intaba okanye naso nako konke okuhlumayo. This may exclude the urban interface. The urban interface. Urban interface. Le nkcazelo ke ibeka bucala ke imihlaba ekufutshane okanye ephaya ezidolophini. The challenge is, I'm going to refer to two fires, the well-known Rhodes fire in Cape Town. Kube khona ke imililo bethi yenzeka apha endleleni umze napha idolophu iKapa. Were that a Veld fire, according to this definition? Were that a Veld fire, according to this definition? Ingaba yayengumlilo wasemadlelweni ke lo ngoka le nkcazelo. The same with the well-known 2017 Knysna fires. Kwaba khona ke imililo ngonyaka u2017 phayena kwidolophana iNysna. Would be excluded by these definitions. Ezidolophu zinkulu ke azifakwanga apha kule nkcazelo ke xa kuchazwa le nkcazelo ilapha kwinkcazelo magama. I urge you to revisit the definition. That's the biggest challenge. Ndinicela ke banoko niphinde ninike ingqwalasela le nkcazelo banoko iyawuthi inike umngeni kwezi ndawo ndithi ke ziwezidolophu zinkulu bendithetha ngazo. Section 3, the
municipal membership Icandelo lesithathu ke lithethe ngobulungu bukamasipala. as well as state land membership. State land membership as well. State land membership as well, it's 4-8. State-owned membership. O noba nomhlaba ke othi ke ube umnikazi wayo ibe ngurhulumente. Does that have any teeth? It's not an offense. If it's not an offense and I don't do it, nothing's going to happen to me. Uba ngaba ke utshintsho aluzukuzisa nto mhlambe zisawuthi zisincede ingaba imfuno ngeba lwenzulu ukhona na. So I think that needs to be written into as an offense as well, or else it doesn't mean anything. Come again, sir. It needs to be written in as an offense. Imeba ke ithathwe njengoba ilulwaphula emthetho. Kungenjalo ayizukuba nantsingiselo. Then I just briefly want to talk about 2 exclusions that's not in the amendment bill. Ndifuna uthetha ke ngezinto ke zingafakwanga kulomthetho uyilwayo zimbini. The current bill, chapter 3, the fire danger index system, the Veld system, is inadequate. Ayenelanga ke inkcazelo ephaya kwisolotya lesithathu. The current system does not comply with the Act. Inkqubo lesinayo ngoku ayiwuthobeli umthetho ngalomzuzu sithethayo. It does not take topography, terrain, or fire or season into Act. Not at all. It doesn't take topography, terrain, or season into. Ithanga ke yanika ingqwalaselo ubume bomhlaba okanye ixesha lonyaka uba mhlawumbi kusehlotyeni kusebusika njalo 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 njalo. Lastly, okugqibela, the Act speaks quite a bit on fire breaks and maintenance of fire breaks, burning of fire breaks. iyathetha ke nangemililo ethi ibe khona. But it's silent on conservation burns, on any other burn. Ayithethi ke ngolondolozo ebelimele uba nalo luthi lufakwe lunike ingqwalasela. To give you an example, on a red day, unike umzekelo nje. That's not declared by the minister. That's not declared by the minister. Engakhange ke ibhengezwe ngumphathiswa. A person will not be allowed to burn a fire break. Umuntu akanawuvumela uba makatshise i-firebrand. But he can burn Veld. Kodwa ke uyakwazi uwatshisa amadlelo. Thank you. Due to those, I partially supported with changes, so in effect I don't support the, unfortunately, in the current status. Thank you, Madam Chair. Yawuxhasa ke lo mthetho uba ngaba kungafakwa ezihlomelo ndiye ndaziphakamisa kungenjalo ndinokuthi ke uba ngaba ulolu hlobo ululo ngoku andiwuxhasi kodwa xa kufakelwe izihlomelo zam ndiyawuxhasa. Thank you. Siyabulela. Utata lo wekepse yelo makasondele. Utata masulo wekepse yelo ngowogqibela ne? Uzawuthini uzawusondela? Oh, okay. Greetings to the members in attendance. My name is Nkululeko Mlanjeni. I am in the Working on Fire Association. Manager khona. I am the manager. Ndisuka ku ward 15 apha eCenyu. I come from Ward 15 in Qumbu. Ndifuna unyathela nje kumiba embalwa. I want to focus only on few items that need attention. Okokuqala ndifuna uchaphazela i-National Weather Services. I want to cover the issue that relates to National Weather Services. Kuba umhlaba esikuwo apha emahlathi uyenye areas ezinemililo ephezulu kakhulu. Because the area where we live in Mahlathi is really affected by a lot of fuel fires. Isicelo sami kusosokubana ingase kanti iweather ibe kanti ijongene ne-area lena sikuyo ingabe kanti isuka phezulu ku-National Fire Services okanye Weather Services. I will be very pleased if at least ndingacela into okubana iweather ye-area ingadeterminwa. I would like to say the weather of the area must not be determined by
National Weather Services. by the National Weather Service, But local. but it must be a local competence. Okwesibini, kunemililo evela communal land There are open fires spaces that come from communal land and airspaces, open and airspaces. and open spaces. Ndicela ke accountability kakhulu kwezo areas because I kuneenkokheli appeal ezibekiweyo. for accountability in that area because there are people who are put in leadership positions in those areas. Ukuze ke ibe kanti effective eso sicelo eso sizawucela into yokubana i-chief zibe kanti zithatha umthetho ezandleni. I am appealing to the committee so that the chiefs must be given a space or authority to implement the regulations. Siyazisupporta ke local FPAs namafama. We support local FEAs and farmers. Siye sixhase nathi kakhulu ngokwenza i-fire awarenesses kuzo zonke ezo ndawo. We also conduct fire awarenesses in all the areas that are surrounding us. Siyayenza ke ne-basic training ukwenzela into yokubana i-community ikwazi uzikhusela We emililweni. do also conduct basic training so that community members can be able to fight fires on their own. Kodwa ke iba khona amafama akhasayo asokolayo angakwazi unibamba ecaleni sikwazi uza nesisombululo. If there are emerging farmers, I'm appealing for them to contact me privately so that we can look for solutions. If kungalungiswa izonto ndisemva kwebhili ndiyayisupporta kakhulu inkosi. If my inputs can be taken into consideration, allow me to indicate up front that I support the bill. Ndiyabulela. Siphindele la point yokuqala ubuyiraisile edibene nento ye weather services khange sicaptureishe kahle. Can you please repeat the point that relates to the weather service because we didn't capture it fully in totality. Yes, yes. Ngamaxesha fire seasons sesifumane During the fire seasons, sesifumane isimo se-weather ku-national services. we usually get a weather report from the National Weather Services. Yes. Ufumaniseke into okokubana ayithethi i-weather yenzekayo ku-particular area lesi-operator kuyo. You will find that it is not really talking to the issues or the weather conditions that are faced by the people at a local level or on the ground. Siphele ke ngosisebenzisa ezinye indlela zokudetermine i-weather yelo area ngolo hlobo. We devise other means now of determining the weather that is affecting a particular area. Okay, Keput. Siyabulela. So you are looking for regional specifics when it comes to weather services. Angapheleli pha. Okay, inkosi. Uthi ke noko ke umeme wazulu mayibe into ezawuthi ithethwe kwingingqi nehlala kuzo ingayibe into esawusuka phezulu ibheke ezantsi. Good. Ndiyabulisa. Greetings to everybody. Igama nguphathuxolo wakwasimandla. My name is Patuxolo Smandla. Ndingu-ward councillor pha kwa-ward 12 I'm apha a ward eAmahlathi councillor, local Ward municipality. 12, Amahlati local municipality. Mhlawumbi chairman nditsho ukuthi ndiyawuxhasa lo mthetho sihlomelo. Let me indicate up front that I fully support the bill before us. Kodwa ke bendawusenza isicelo esithi uba kuyavumeleka njengoba If I am allowed, beni-indicatile I might just put forward a request ukuthi nisagqibezela ezinye communities anika ugqibi ukwenza ezi community engagements. You are busy visiting other provinces. We have not yet finalized the process of conducting these public hearings. So that lo chance sibe siyisebenzisa ekwenzeni ezinye i-submissions ngokwe-communities because ezinye communities azifumenanga i-chance yokuza apha. So that we are also given an opportunity to put some additional inputs because other communities didn't have an opportunity to come and attend this session today. Ezinto zimbalwa ndizaziphakamisa apha sihlalo. The few issues that I want to raise, Chairperson, Most of them zizinto eziphakanyiswayo zi-communities as basibamba sezi-councillors sibamba i-meetings these issues ne-communities. are raised by communities as we usually hold meetings with them as councillors. Njengoba kukho le ngxaki yemililo kwelinye icala As we amanzi are- ayacutheka. As we are facing the challenge of fires, there's a reduction on the area of water, for example.
So as departments zikhanganyiwe apha ngaske zibe nokubancedisa omasipala We kule are nto appealing yoharvestwa kwamanzi. for the departments that are mentioned in the document to make sure that they are assisting municipalities with regard to the harvesting of water, Ukwenza into yoba la manzi nawo ngawo aza kunceda naxa kucinywa so imililo. that the water can also be used when we are fighting the fires. Okunye siqalo kukuthi ngaske ibe khona intsebenziswano ecacileyo. We would like to see that there must be a clear collaboration. Phakathi kweli sebe lijongene nezendlela kunye nala masebe together with omasipala. Between the department that looks after roads and also the municipalities. Ngoba mininzi le mililo ithanda usuka ezindleleni endibona uba ke ngabantu abalahla izitompi A lot of ze-cigarettes. fires originate along the road. Maybe it's people who are throwing away cigarette butts. That is what the fire. Izendlela zethu ke sihlalo ziqinene bubutshwaba so Our- ngala maxesha we-fire seasons Our kuba roads, yingxaki. at times we'll find that there are bushes that are really taking space closer to our roads. So ukucocwa kwala matyholo kunganciphisa into yemililo. If the bushes can be cleared, that can reduce the fires that are commonly happening in our areas. Kumele uba kunenkqubo esisinyanzelo We are supposed to have a compulsory arrangement or measure. kwezi nkampani zisebenza kakhulu ngamahlathi zinkulu zisebenza With ngamahlathi regard to the big companies that are working on forests, ukuze kutrainwe abantu i-firefighters ezizawuqeshwa ngamaxesha ngezi seasons zemililo. so that there can be firefighters that are trained so that they can get employed, especially during the seasons where the fires are common. Sicinga fanuba ikhona nenkqubo eqhubekekayo. We are indicating that there's supposed to be another intervention that must be in place. Lena yokulwa newattle etya kakhulu amanzi emilanjeni. The one that talks to combating wattle that consumes a lot of water from our rivers. Imilambo ke sihlalo iye kwanceda njenge-natural felt belts iyakwazi uyithintela imililo Waters, ingahambi kakhulu. the rivers, they also assist because they can also act or function as a fire belts. They can prevent water from jumping to other adjacent areas. Ndicinga fanuba kokhona lo mthetho ngaske ube uyakwazi uku-includwa naphaya kwi-curriculum ezikolweni especially kwi-intermediate and senior phase. My another contribution, I will please if some aspects of the bill can also be included in the school curriculum, especially in the intermediate and in the senior phase. Ngoba abantwana kakhulu abantwana abathanda udlala ngemililo ngabantwana abancinci abenza ingxaki. In most cases, children who happen to play with fire are the children who are at a younger age. So xa benokufundiswa bakwazi nokuthabatha uxanduva bayazi nengozi yomlilo ingancedisa loo nto. If there can be those awareness campaigns so that they are informed about the dangers of playing with fire, that will assist a lot. Lo mcimbi ke we-communication unxibelelwano phakathi kwezi companies nomasipala bethu nee-communities zethu ngabaluleka. Communication between the companies and our municipalities can also be critical, or is also important. Xa besiza nezi measures zabo zokuthintela imililo ngelinye ixesha When they bring these measures of combating fires, baye balibala uba la mahlathi bawasebenzisayo are within ii-communities zethu. they forget at time that these forests are also in the areas, they are also within our communities. So ii-communities xa zingaconsultwanga zibone sekusenzeka into ethile iye inike ingxaki loo nto. When communities are consulted before processes, that also brings some challenges here and there. Okokugqibela, the last point, kukuthi ngaske ikhuthazwe lo mcimbi wokulima. I would like the issue of practicing farming or agriculture can also be promoted. Ngoba endawo zingamafusi namhlanje
ziba nemililo. The land that is laid, that is not utilized, the land that is affected by fires in most cases, Inba nemililo ngokanti xa kusoloko kulinywa noko imililo iyangandeka ingaphumeli kweza ndawo. if we can cultivate or plow in those lands, at least fires cannot commonly just occur because that land will also be taken care by the people who are plowing on the land. Londo ke ingadubula intaka ezimbini ngelitye elinye isihlalo kuba That means kwelinye you will icala be killing two birds with one stone inqanda indlala kwenye icala ikwathintela nemililo. because you will be fighting poverty, at the same time you will also be preventing fires. Siyabulela. Thank you very much. Siyabulela, Councillor. He's a ward councillor of Ward 12. Ngicela uyithathe umnika ahlale phansi. Ungahlala phansi. Oh. Uzaba right tata ungahlala na phansi. All right. Oh, hayi usesemandleni. Oh, hayi ke. Manibulise program director. Greetings to the program director. Ndinguzuzile Mkhwetyana. My name is Zuzile Mkhwetyana, Ndisuka uKhasikamahuku. coming from Case Kamahu, Ndikwa Ward 1. from Ward 1. Ndinendawo apha zimbalwa. I've got a few points that I want to raise. Ndiyayixhasa inkqubo esikuyo namhlanje. I support the processing of the bill in this session. Ndibe ndithandela gama kuthiwa amendment bill. Andazi noba mhlawumbi ndi-interpreta right na. I like the term amendment bill. I'm not sure whether my interpretation is the correct one. One, ndinale nto ithi sizohlomela. I have got the impression that we have come to amend. Nasi sihlomelo endinaso apha zibini zithathu. I've got 2 or 3 amendments that I would like to propose. Sinontaba kandoda. We have Ntabagandoda. It's a place, ma'am. Ntabagandoda. Untaba kandoda yindawo eyakhiwe yamagugu. It's a place that was built where we used to visit during the time of Sebe, where they were. It is more of a heritage site. Yes. Namhlanje le ndawo sithetha ngayo yamahlathi ubungajikela pha kumozana indlela yokusetyenziswa njengabantu ababenengqiqongqondo ukwakhala ndawo. If that place can be attended so that at least people can benefit, because the people who happened to establish it before, they used their minds, they used their intelligence, their intellect so that it can benefit. It can be a source of, it can be, sometimes it can be a tourist attraction. Manicela uxolo sibe side sasixhosa. Sinzima uguquleka masicela uxolo bethu nanizazama ukukhawulezisa nje namaxesha amawadanga. I will try by all means to be brief. Sinendawo kulamagugu lenyanga ipheleyo ibinyanga amagugu. Last month was a heritage march, as we all know. Sinendawo kuthiwa Bomapasa enendawo ekwakulwelwa kuwo imfazwe. There is a place called Bomaplas. It's a place where there were wars that were fought during those days. Kwezi zifakelo ke In the amendment that I am bringing, ukuba singancedakala if we can get assistance singumzi omnyama as the black nation. andifuna ukuqoboqobo. I don't want to mention Kobo because it Ndifuna will benefit ukuthi the nation. usingumzi omnyama. As the black nation, Inkulu imbali ngale ndawo ndithetha ngayo. there is a lot of history that people can harvest from that area. Ngokwangamaxesha Just to minimize time, sinendawo yokuthiwa kusemnyameni gitch apho kuphuma khona amanzi. I have got a place called Nyameni where it is a source of water. Ahamba usuke emnyameni awutshe edimbaza. They come from all the way from Nyameni to Timbaza ayogqitha ke and they proceed. Nansi ke indawo endithi kule amendment bill ekhoyo. This is an amendment that I am proposing. Abantwana bethu batshabalala. Our children are really suffering. Umhlaba sinawo. We do have land. Idimbaza yindawo esemhlabeni. Timbaza is located on the land eyayiqokelela sonke isizwe. that used to collect the whole nation. Kukho ifama kulaa ndawo. We used to have farms in Timbaza, farms in Timbaza. Sorry, firms. Wena bicycle. Bicycles were manufactured there. Zisenziwa pha.
They manufactured there. Ndichukumisekile xa kukho utata ebemi kule I was ndawo. touched by one of the participants who happened to come here. Athi uzamile usebenzisa amahlathi. When he said he tried to make use of the forest, but he didn't Wahluleka. succeed. One, kuthiwa namhlanje sizobe silapha nje. As we are here today, Makaphume la tata apha kule ndawo sikuyo. he must come out from the Aze noluncwadi lakhe. and bring documents that talk to what he was raising. Ndikhutyazwe kakhulu. That has really Yile disturbed ndawo me. ndisendisebenze ndisenza isebenza ngeplanga Because kumahlathi. I've been working in the area where we were using wood. Laphala lashabalala icebo lakhe. Really, his plan Xa was, ndigqibezela, didn't succeed. In conclusion, masibe necebo inkosi eyawuthi sincede. Yes. I am appealing to God so that he can intervene Sincedakale kwezi ndawo sithetha kuzo. so that we can be assisted in all the areas that we are raising. Uba singasebenza ngolu hlobo iparlamente ize ngalo. If we can work as the parliament has come to visit us, Uyasebenza la provincial government. provincial government is really working. Xa ndisehla nje In closing, sihlalo wami Chairperson, ekhaya sikamawukho. Ubungangena pha uhamba. if you can go to Case Kamahu, Thetha ngedolophu. that is the town Case Thetha Kamahu. ngedolophu. Pha la dolophu. Kulaa ndawo la dolophu ikuyo. The spot where the town is located, Yayinehotele kuthiwa Graceland. there was a hotel that was called Graceland. Namhlanje alikho elo gama. That name is no more, is not existing currently. Noba ke abahambili bala mahlathi abanandawo lala ko hotel. If we do have tourists that happen to visit our forest, they don't have a place that can accommodate them because we don't have a hotel. Ndixhasa igama lithi amendment bill. I support the name of the bill because it talks to amending. Andifuni ukuthi ukuba kuthi. I don't want. Ndixhasa igama lithi amendment bill. I want to say I just support the name of the bill, which is an amendment bill. Enkosi. Siyabulela tata. Thank you. Siyabulela kakhulu. Yaqukumbela ngoku. We are about to conclude now. Sizawucela inkosi yethu isenzele qabaqaba benamazwi ewenzayo. We would like to invite our senior traditional leader Kuthiwa ke mosomama bakhahleli to comment. Councillor Khotyala. Kuthiwa omama bakhahleli ndawunika wena ukhahleli. Azwelakhe. Azwelakhe. Yes. Isintu asenzwa ohlobo. Ukhulula umnqwazi siphakame thina madoda namadodana. Azwelakhe. Azwelakhe. Siyabulela. Enkosi sihlalo. Thank you very much, Chairperson. Nami ndibulisa ukuthi sonke abangaphakathi. Greetings to everybody who is in attendance. Mina ndingunkosi utata Ulana. I am senior traditional leader, Wulana, Omike kwisithili sakuqoboqobo. from Case Kamahook. Inkosi ke yamazizi apha emahlathi. I am a senior traditional leader from the Zizi clan
that is located here in Amahlati. Ndikwa inkosi ke engabambelanga umuntu kwesi sihlalo. I am a senior traditional leader who is not acting in my position. Ngizawudlula ke torhwana ndingene emxholweni esidibena Let me ngawo. go straight to the point and to talk to issues that we are debating today. Ndibuhlungu nje kuba ke torhwana I have got a concern. eneneni inkosi azithetheli iyathethelwa. It has been a practice that a senior traditional leader doesn't speak. Instead, it delegates that function to someone to speak on behalf of the senior traditional leader. Into nako ngelishwa ke torhwana nangethamsanqa Fortunately or unfortunately, ayikhange loo ndawo ivakale ezindlebeni kuba ngendize namaphakathi ibizawuba ngawathethayo. I should have brought people who are surrounding me. They are supposed to be the ones who are addressing you, not me. Iyasinceda kakhulu ke loo nto leyo kuba ke bambi bethu siziinkosi njengam kanje sinabo ubuyilwa bekuthetheni. As you have requested a senior traditional leader to address you, at times here and there, we sometimes do have some limitations in terms of presenting speeches. Uthi ke ngokuthethelwa kwakho zonke ezo ndawo ziqhumeke. While you delegate that function to someone, at least he can cover all the areas, and the issue that a person is unable to be articulate is really hidden. Ndizama ke ukuthi ndiyaxolisa ke nam ukuma ngokwam kule ndawo indawo endingayiqhelanga le. My apology, because I am not used to presenting or to stand in gatherings of this nature. Ukungena emxholweni torhwana kokuqala mase ndiqala ngalo mcimbi iparlamente ilapha ngawo. Let me focus on the issue that Parliament have brought to us today. Osihlalo ke ongumphiceshi wale nkqubo umama uGantsho kwaZanyokwe. As I am now acknowledging Honorable Ganjo, who is coming from Zanyokwe. Ungumcimbi wemililo. Ibill esiyinikwayo. The bill that is before us talks about the Veld fires. Ndithanda ke ukungena kanye kulo mcimbi ngegama elithi nam ndiyamkela ibhili le. Let me indicate up front that I fully support the bill. Ngaske sonke xa besithetha siqale ngokwamkela lo mcimbi siziswe ngawo. I wish that people can accept the bill, can start by accepting the bill before addressing other issues. Ya uba behleli pha nothi inkosi nanoba uthi nguba utsha wena behleli pha. I was told that there was a senior traditional who was sitting there by the name of Chawe. Ya uchilo wathi siyaqhuba. He said we are on course. Nam ndakhuthaza ke torhwana hayi makuqhubekekeni mzi weparlamente. I am also encouraging Parliament to continue working. Nenze izinto ezinhle torhwana siyawusupporta umsebenzi enusihambele ngawo apha eMathole. Do good things because we really commend and support the work that you are doing for Amathole. Nentetho ke zithethiweyo ngabantakwethu abahlali kwindawo ngendawo. Speeches have been presented by citizens from various areas. Bathetha kabuhlungu xa bezibeka xa ubaphulaphula ziphuma ezihliziyweni zabo. They are really painful, or they are raising their concerns as they are coming from their hearts. Bekungake ngoku iparlamente liphambi kwethu ngoku zonke zicholacholile ukwenzela uba torhwana ibekho impendulo yezi zinto xa zizonke. I wish that Parliament have noted all the issues that have raised so that at least they can get positive responses. Ndibulela ke torhwana nobukho babantu bapha kuqoboqobo kwidolophu endikuyo ukubana bevelile nezindawo. I also acknowledge the presence of the people who are coming from Keiskamahuk because they travel all the way so that they can be part of these deliberations. Naqonda uba ke bayigqibile bangamaphakathi obu bukhosi ngokwawo. I know that they are also my assistants as a senior traditional leader. Ndizama ukuthi ke ndezibamde ke nam ekuthetheni kodwa nje endifuna ukuyinyengeza.
What I would like to bring for the consideration of the committee, uRanks usibulele singumza kwaMathole. Rents has really killed the people of Amatole. Ngokusohlutha amahlathi obawo ngalendlela aqhuba ngayo wangena ngayo ngale pine. By taking or grabbing the forest, the pine forest from our forefathers, by planting the pine that he is producing all over those forests. Ya inkomo zethu zasitya kulamahlathi sineekampu namhlanje Our uRanks cattle used to graze from those fells, but today wenza unothanda lenhlungu ibangela into bandivele kule ndawo into bana nerent angaba uyarenta ngawe siya noba ingena phi na oba babhubha nathi sizawubhubha The reason- akade sayibonisa into ba iphi na le rent yale mali. the reason why I am raising this concern is that if rent is also paying some rentals towards the land that he is owning, we don't know whether he is paying the rent, we don't know where the rent is channeled to. Ndizoyeka ke sicela ke neparlamente torhwana ke incedisane nathi kulomba unoRanks namahlathi ethi ukuba urenta phi na. I'm appealing to Parliament to assist us so that we can all establish as to where does rent pay his rent for the vast land that he is owning. Khona ukuze ke nathi torhwana sibe noxhamla ngamahlathi obawo. So that we can benefit from the forests of our forefathers. Eyokugqibela into napha kuthi The last point. kwindawo ngeendawo sihlala kuzo In the areas where I'm coming from, isichanile ndiphasisa ile ngxolo ingathi iphakamile ngapha. the noise is really affecting me a bit. Siyaxolisa tata. Isichanile nenkululeko Freedom, eseyabuya ngoyabonakala engathi ingcinezelo kuthi. freedom, it seems as if it has affected us because now, according to my observation, it seems as if we didn't get freedom. Instead, we have received oppression. Andinyola ndithethe kakubi ngayo nditsho kwindima yabantu basemzini abaxhamla besitya nesanti zethu baphinde bathengisele thina kungekho nto sixhamlayo thina. My point that I'm raising is that there are foreigners who are harvesting even our sands, and then they are selling the sand to us, and then we benefit nothing, whereas that sand is in our own land. Badlakaza nemilambo yethu besenza unothanda kungekho permit yaloo nto They are abayenzileyo. also affecting, they are also degrading even our rivers without having a permit to harvest this sand from our rivers. Sicela ke iparlamente torhwana ebekekileyo esihloniphayo We are appealing to our honorable parliament that we so dearly incedisane nathi kuloo ndawo. so that Parliament can also assist us in that regard. Ibhili siyayamkela enkosi. We support the bill. Thank you very much. Siyabuyela kwinkosi yethu. Ndizawunikela ku-chairperson wethu we-committee. I will hand over now to the chairperson of the committee uzawushwankathela. to give just the closing remarks. No, akanikezeli zi-closing remarks. Ukhona umuntu obekiweyo for Just long. to give a summary. Yes. Kwezi zinto beziraiswa apha. In respect of the inputs that were raised here today. Yes. Over to you, Chair. Thank you so much, Program Director. Ebulela kakhulu sihlalo womcimbi. You have raised a lot of issues. I'm glad I have a fan. I'll come back to Amatlati. I realize I've got a fan. Ndizawubuyela emahlathi yabonakala bakhona abaninzi abantu abandixhasayo kule ndawo.
I don't want to dwell much with what you have said, Andizunaba kakhulu kwimiba enithi nayiphakamisa. but what I've realized, there were those who were giving us the conditional support of the bill. Kukhona ke abathile abebethe bayixhasa lo mthetho kodwa ke kukhona ke ukroka okuthile. And I think you are within your own right to do such. Ndivumeleni ke ndithi dilungelo lenu ukwenza oko. Yeah, I think there's something that I want the municipality to talk to. Ndifuna ke umasipala andingqwalasela ke kulomba ndiza kuthi uphakamise. That issue of the permit and the other stuff that then stay our meeting into a very emotional meeting. Lo mcimbi ke unento kwenza nephepha mvume noke ethe ke yachukumisa kakhulu ke intlanganiso yethu. I can assure you I've asked the parliamentary team to also get us the clip of that recording. Ndicelile ke iqela leparlamente noma ke silithathe olashicilelo lwalanto yethu ibisenziwa apha. We are all Africans. Sonke singama Africa. Once you see an elderly person crying, Uba ubone umuntu omdala noko ephalaza inyembezi. especially a man to that effect, Ingakumbi ke umuntu ongutata umuntu oyindoda. you must then realize something is not right. Kufuneka uqaphele banoko kukhona okuthile okungalunganga. And then we have to do something. Kufuneka senze into singenelele. And the mere fact that Tata cried, she's crying to us. Kwayinto ba utata eze apha alile phambi kwethu ulila kuthi. Agree we are at that level, the last level of governance, our parliament. Silinqwanqwa ke siyiparlamente umzekelo. And then if parliament cannot come to your rescue, who else can come to your rescue? Uba iparlamente ayinawuthi ize ikuzokuhlangula, kubani ongomnye onokuhlangula? So that's the matter that we are going to get the records, but it's the matter that we are all committed. I was outside with my colleague, Honorable Brian. It's a matter that we need to follow up. Ngumcimbi lo ekufuneke noko siuqwalasele siunike ingqwalaselo benilapha phandle ke nogxa wam uBrian sithi no lo mcimbi ufuna uthathe ingqalelo kakhulu. Litigation doesn't come cheap. Ukufaka ke ukumangalela ke akuzi noko ke kuye kudla imali kakhulu. And we know we know that there are those officials that don't care because they have the legal power, because they don't use their money, they use the state resources to litigate. Siyazi kuba akhona amagosa athi ke noko angawenzi kahle umsebenzi wawo kuba into yenzayo athi asebenzise imali zikahulumente. Yeah, it's a sad situation that we have been confronted with, that colleagues we need to attend and resolve. Into ke noko esenza sibele usizi kakhulu noko bogxa bam umcimbi ufuneke siuqwalasele ngokukuko. I'm happy the speaker, it's said to have known the matter and she's here. It won't be hearsay. Ndiyavuya kuba ke usomlomo ushilo ukuthi umcimbi lo uyawazi koko akazi ukuthi uthetha undiva. So that's the matter that she needs to then give us a report as to what happened, because as I was talking to the acting mayor, he said it's the officials who did what. But that's the matter that we need to seriously attend to and resolve it. Kumcimbi ke endithe ke funeke sifumane ingxelo kuba nangobe ndithetha apha no sodolophi obambele uthe ngamagosa atheke anobugqidigqide kwenzile lo mcimbi kodwa ke ngumcimbi efuneka thina siwujongile. You have raised the issue of water. Niuphakamisile imibandela enokwenza namanzi. I introduced the team on my left when we started. Nginichazele ke ngeqela esiyama nalo elapha ngasekunxele kum. Be rest assured, otherwise Honorable Ganche is from this area. This is their constituency. Kuba ke umhloniphe uGantso esimazi ukuthi uyingingqi yakhe le usuka kule ndawo. We'll have to engage the Water Service Authority, that is Amatole District, if I'm not mistaken. Funeke sithethe ke nabo baqwalase banento kwenza namanzi amathole ubangaba andiphazami. So that your issues of water are raised. Ukuze ke iqumrhu elijongene namanzi libe nokuqwalasela imicimbi yenu enento kwenza namanzi. Yeah, there's a lot of things that have been raised, the issue of factories, all those stuff that has been raised. Amizimveliso nezinye izinto. And I can say, I don't want to take the platform for my colleague to say, every time when we meet with communities, we get empowered. Ndifuna nje ukuthi ke xa sesahlangana nendibano noluntu ezimila kunje ndifuna unicela ukuthi ke siphuma sixhobiseke ngakumbi.
You also assist us on how to do our oversight as parliament. iyasinceda uba ke silibaze njani na iliso singamalungu epalamente. You must be rest assured that your coming here was not in vain. Ndifuna ukuthi ke ukuza kwenu apha akulolize konke konke. We have listened to you attentively. Sinimamele ngobunono. As Honorable Mlungisi said that you are the 8th province that we are visiting. Njengoko umhloniphi uModise etshilo ukuthi niliphondo lesibhozo ukuba silityelele. Some of the issues that were raised with us visiting the other provinces, we have already called the department to come to parliament to come and account. Kumaphondo esesiwatyelele ke sesiwamemile amasebe ukuthi maweze ukuthi azawuthi ke anike ingxolo asinike ingxelo achophe ayichaze. Because in your eyes as the communities, kuba ke emehlweni enu niluluntu. I know some of you cannot separate the state that has got 3 levers. Mhlawumbi ke abanye bangakaqapheli ukuthi kaloku urhulumende olu lunamanqwanqwa amathathu. Yeah, that's why somebody was talking about the mission of the government. We are parliament, we do oversight. Siyakwenza ke ukuba sibe ngokhala singurhulumende into esiyo. And ours is to hold those that are in the executive to be accountable to us. Umsebenzi wethu ke ukuphendulisa abo bakwizigceba ezilawulayo. Somebody talked about the hotline that he raised during the tenure of the former president and the current president. Khona ke othethileyo ngomnxeba esithi hotline ngexesha kwakuphethe umongameli uZuma kunye nomongameli And okhoyo then ngoku. he said his problem nationally was attended to, but the problem is here in the province. Uthi ke urhulumende kazwelonke lo mcimbi wawuqwalasela kodwa ke oyephondo nguwo lo ungekade ube namiphumela imncumisayo. The beauty of it, us as parliament were able to hold all these 3 spheres of government. Thina ke siparlamente sinenyweba kuba omathathu lamanqwanqwa siyakwazi ukuthi siwaphendulise. Honorable Mlungisi, I think that's the matter you'll have to follow up with the relevant department in the province. Ndiyacinga ke mhlonipheki uModise ngumcimbi ekufuneka lo ulandelele kwisebe elo lichaphazelekayo lephondo. The reason why we also ask you to put your names in the register and your contact details. Inebangela ke sithi sinikeni inkcukacha zenu neminxeba xa nibhala phayana kwi-register. The officials were recording your name as when you were speaking, then we're able to give you, if it's a matter that is personal, we'll be able to revert back to you personally and update you on the progress. Amagosa ke la siyamana njengoba ke iphone numbers zenu sifakile phaya. Amagosa la siyamanawo xa sukuba enika impendulo anothi akwazi bangaba ngumcimbi ochaphazela wena uzisiqu anokwazi ukuthi ke akunike impendulo ekuthetha nawe ngomnxeba owushiye pha kula register. Thank you so much. I'm not going to thank you, but for raising all the issues that you've raised with us. Ndiyanibulela kakhulu ngokuthi niphakamise imiba enithina iphakamisa abakuthi namhlanje. We are so empowered. Inene ubulumko nisixhobisile kangangoko. And then you didn't just speak in vain. And ndivumeleni ke ndithi anithethanga ilize. The colleagues are here. If we were to ask them to respond, we're going to waste time. Already it's late and we know some of you are coming from far. Ogxa bethu bakhona apha bazawuthi ke baphendule siyazi ukuthi ke abanye benu basuka kwindawo ezikude. What I will plead with the speaker and the acting mayor is to write those things that has been said and provide them to us in writing, wherein they need to intervene, tell us the action plan, when are they going to do these things. Sawucela ke usomlomo kunye nebambela sodolophu. And then we'll ibhale phansi ezilamanqaku kwenzela uba xa kufuna singenelele aso sakwazi ungenelela. And then we'll consider their report. If their report is not satisfactory, we have got power as parliament to convene them. After all, these days meetings are held via Zoom for them to come and explain. Uba ke ingxelo leyo noko ayisihlutisanga sakwazi ukuthi ke kuba thina sinegunya sinamandla ukuthi sibabize bazochaza pha ukuthi siyiparlament. And then we'll have the interest on what this colleague of ours is doing to follow up on all those issues that you have raised. Nawo ke nomdla kuba ugxa wami lo umhlonipheki uGantsho uzathi naye benolandelelo kwimiba enithina iphakamisa. So she will do oversight and then report, give us progress report on the issues that you have raised. Uzaba ngukhala ke emva koko anike ingxelo malunga nenkqubela malunga nemicimbi ebenithena iphakamisa.
But you have been focused. Now you spoke to the bill, including the visitor when you sum it up. Ndiyavuya ke bani ngqale ngqo emxholweni ngakumbi ke inkosi le njengoba ibisenza ke lamaqabane sokugqibela. I should think this way forward, this way forward of us dealing with your concern assist. I think so. Ndiyacinga ba ke le ndlela sithi sawulandelela imicimbi yenu inoke iyakuba nalo umncediso yawuthi ilunike phaya naphaya. Having said that, then I want to hand over to my colleague to tell you, now that we have heard you in relation to the bill. Ndiyafuna ke unikezele ugxa wami kuba ngoku sizifumene amanqaku sizifumene onke amagalelo enithena wenza malunga lomthetho oyilwayo. How are we going to move forward? And he's going to thank you for attending. Ithini ke inkqubo yawuthi ilandelwe usuka ngoku ndibulela kakhulu ngokuba nizile. Thank you very much, Chairperson Ndiyabulela Mutambi. kakhulu sihlalo. A big thank you to everybody who's come out today. Ndibulela wonke umuntu othe ke wasinika ithuba loba abe kunye nathi namhlanje. We had a public participation, public hearing yesterday, and we had half as many people there. Besinendibano yabantu usuku layizolo noko ke isiqingatha senani labantu bebepha. I think the quality of the comments was very, very good. Umgangatho ke wentetho zenu noko ke siyazincoma kakhulu. And I can ask that you all give yourselves a round of applause. Nivumeleni ke niziqhabele ngokunoko kwenu. So every single one of the comments that has been raised by the microphone orally Zonke ke intetho ebethi naphefumula ngazo apha ke kwi-microphone le has been taken note of. Every word has been taken note of and will go into the public participation process. azawuthi ke lamagalo enu aqodze benqokelelwe nje azawuthi ke ahambe ke yonke inkqubo ke esawuthi ilandelwe. We are hoping to conclude this section, this bill, the amendment bill, by December. Sinethemba loba ke lo msebenzi wonke wokuhlengahlengiswa kwalo mthetho uyilwayo sizawuthi siwuqoshelise ngenyanga yoMnga uDisemba. And we will then send it to another house called the National Council of Provinces within Parliament. Sizawuthi ke sithumele ke kwenye indlu ekuthiwa libhunga lesizwe lamaphondo kwaphayana eParliament eKapa. And after that, we then anticipate that this will become an act and will become law. Cinga ba mhlambi ke izawuthi ke ibe ngumthetho egqibeleni ke ibe ngumthetho opasisiweyo oyawuthi usebenze. I think the chairperson has already mentioned that we will also take the other issues that were raised into consideration. Utshilo ke usihlalo ba neminye imiba engekho engachaphazeli umthetho oyilwayo nayo lo miba niyivezileyo izawuthi inikwe ingqwalasela. And we will do what we can within our sphere of influence to hold those accountable, responsible, and get answers. Sawukwenza ke konke okusemandleni ukuthi uqiniseka ukuthi siphendulisa abo kufuneke bephendule sifumane impendulo sikwazi ke ukwabelana nezo mpendulo nani. Thank you again to everybody, and thank you very much for having us. Ndiyanibulela kakhulu enkosi ngoba ke nisamkele. Thank you so much for giving us all the respect. Ndibulela kakhulu ke ngembeko enithena sinika yona. Because I handed over to Gancho to chair the meeting, I don't know. Yena nikezela ke kumgca wami umhlonipheke uGantsho andazi babe kuthini na. Yeah, but nevertheless, we want to sincerely appreciate you, as the colleague have said. Njengokugqamseshilo ke siyafuna ukuthi ke sibamba ngasibini siyancoma kakhulu ngendlela esiqhube ngayo. You can stay put where you are seated. Ungahlala nje kuloo ndawo uhleli kuyo. Our parliamentary protection services colleagues will tell you what to do. Amagosa esiyamana azakanixeleleke uba sithini ukusuka apho. And we want to wish you well as you travel back home. Inqwelelela ke nikuseleko nje ndathi nibuyele emakhaya. Be safe, and we don't take your coming for granted, especially on a month end. Nikhuseleke kakhulu ke endleleni egodukayo siyazi ukuthi ke ukuza kwenu apha akulolize ngakumbi nize ngexesha lempela nyanga. And especially on a Saturday, there are so many conflicting issues that you need to be dealing with. Ngosuku lomgqibelo kwaye zininzi ke izinto ebenibamhlanje niyazenza ngomgqibelo. Thank you so much. Siyabulela kakhulu.
Lunch ikhona ilunch ilungisiwe. Ikhona ilunch. Nindibulisele pha kwaZanyokwe bantu bakuqokoqobo. Nibachazela umzukulwana wabo ebelapha. Nkosi.